everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I hope that you all are doing great. అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. Happy Dashera to all of you. So we will be starting the session control and coordination లో top 10 important questions. Okay, so విజయం series లో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ మీకు FA2 ఎగ్జామ్ కోసం ఉంటుంది కదా. So FA2 exam lo, or it will be useful for essay exam also, SA1 exam. So top 10 questions are the most important questions you can expect from control and coordination. Let's discuss that. Okay. So before that, let me welcome all our wonderful students joining the live. Hi Prarthana, hi Lasya, hi Tanu, hi Ganesh, Sairam, Yashfact, Vaishnavi, Shrivali, Lakshmikant, Anna, Koteshwar Rao, Gayatri, Sindhu. So yes, happy Dashera Nana Andariki. Yes, so let us begin. Welcome everybody to the session. So session start chesina mundu, let me remind you again for this MVSAT scholarship test. So I hope you all have registered. Yes. సో మీరు అందరూ ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్రెడీ చాలామంది టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ కూడా పెట్టారు, ఎస్ మ్యామ్ వీ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ అని. అండ్ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రిటన్ ద ఎగ్జామ్ వెల్. ఓకే, సో పేపర్ వాజ్ ఈజీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రిటన్ అండ్ డన్ ద రిజిస్ట్రేషన్? డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్, వివేక్, ప్రదీప్, సాయిరామ్, సోను, హ్యాపీ దశరా నాన్న అందరికీ హ్యాపీ దశరా. ఎస్, సో MVSAT ఎందుకు రాయాలంటే బెనిఫిట్ ఏంటి, నేను MVSAT రాస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, ఏం బెనిఫిట్ అని అనుకుంటే, సో ఈ ఎగ్జామ్ ఈ టెస్ట్ రాస్తే ఇది జస్ట్ ఒక నేషనల్ లెవెల్ టాలెంట్ టెస్ట్ లాగా. ఓకే, సో మీరు అందరూ ఈ టెస్ట్ రాస్తే మీకు ఫ్రీ డౌట్ క్లియరింగ్ యాప్, ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్ అండ్ ఫ్రీ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ వేదాంతు, ఫ్రమ్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్స్. అండ్ ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో మీరు ఏదైనా కోర్స్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ స్కాలర్షిప్ అనమాట. ఓకే, సో మీ ర్యాంక్కి బట్టి మీకు 50%, 70% ఆర్ ఈవెన్ టాప్ ర్యాంకర్స్కి 100% స్కాలర్షిప్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సైటింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రైజెస్ లైక్ ఐఫోన్ ఆర్ ఐప్యాడ్ ఆర్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్ అనమాట. ఓకే, సో అవి మీ ర్యాంక్కి బట్టి యూ విల్ బీ గివెన్ డిఫరెంట్ prizes and different rewards. And exam pattern వచ్చేసి 20 questions you will have from mathematics, science నుంచి ఏమో 25 questions and mental ability 5 questions. 10th class కి pattern చెప్తున్నాను. ఓకే, సో pattern is similar for 7, 8, 9 and 10th class. Only 11, 12th కి pattern కొంచెం different ఉంటుంది. అండ్ సిలబస్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సిలబస్ ఆల్రెడీ నేను షేర్ చేశాను కదా, PDF is shared on Telegram. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ చాప్టర్స్ యూ ఆర్ స్టడింగ్ నౌ, 10th క్లాస్లో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా ఎలాగో బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ SA1 ఎగ్జామ్ కోసం. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ప్రిపరేషన్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ టెస్ట్. సో ఇది మెయిన్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీకు ఒక ర్యాంక్ వస్తుంది, AIR ర్యాంక్ అని. ఓకే, సో ఎలాగో మీరు లైఫ్లో ఒక్కసారి అయినా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి. అంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే ఒకవేళ నా ర్యాంక్ ఏంటి, ఓకే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, సో యూ కెన్ జస్ట్ అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. సో ఎవరెవర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేరు, యూ కెన్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. లింక్ వచ్చేసి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్లో షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ అయితే టాప్ 10 క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, కానీ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ మోర్ దాన్ టాప్ 10 క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, ఎందుకంటే అట్ ది ఎండ్ కొన్ని MCQs కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, గేమింగ్ సుదీప్, హౌ టు రిజిస్టర్ మ్యామ్? సుదీప్, రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే వీడియో కింద ఒక లింక్ ఉంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, కౌశిక్, హ్యాపీ దశరా నాన్న అందరికీ. సో మీరు అందరూ కూడా విజయదశమి కదా ఈరోజు, అంటే విక్టరీ ఆఫ్ ధర్మ ఓవర్ అధర్మ, ఇజంట్ ఇట్? అలాగే మీరు కూడా ఎగ్జామ్లో విన్ అవ్వాలి. ఓకే, యూ షుడ్ హ్యావ్ విక్టరీ. అంటే మీ ఫియర్, ఓకే, షుడ్ అంటే యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ షుడ్ విన్ ఓవర్ యువర్ ఫియర్ అనమాట. ఎస్,
Ma'am, say for SA1 important questions. Yes, Sridevi, next week mottam ave important questions for SA1 and important questions for FA2 also. Okay. So చూద్దాం నాన్న 1 mark question. ఇది విజయం సిరీస్ కాబట్టి AP students will be having 1 mark questions. Okay. TS students కి 1 mark questions ఉండవు కానీ MCQ questions will be there. కానీ AP students they will have 1 mark question, 2 mark question, 4 marks and 8 marks. అది exam pattern, marking scheme. See, concepts and chapters are same for both AP and TS. Only marking scheme ఒకటే different గా ఉంటుంది. Okay. First most important question ఈ chapter లో what is the meaning of synapse? Okay. What do you really understand by synapse? Come on, I want the answer from you people. So already మనం control coordination chapter detail గా different parts లో చదువుకున్నాము. ఎవరెవరైతే చూడలేరు ఇంకా you can see PDF also is provided to you. మీకు కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి we can have one shot on this chapter for FA2. Okay. Gayatri, definitely Nana, my blessings are always with you people. Junction between two neurons. Very good, Anna. Yes, yes. Happy Dashera, Lasya, Shanti. Thank you everybody. Kranti, good morning. So synapse ante entante, suppose this is one neuron. Okay, this is another neuron ending. So aa rendu neuron maddhalo, okay. So there will be a gap actually. Okay, nimisham. Gap is not clear kada. So one neuron and another neuron maddhalo junction ni, aa gap ni synapse antunaru. Okay. So two neurons will never be in touch with each other. Okay. Physically contact undavu annamata. Konchamaina gap untundi. So how the information is passing, impulse ela travel aitundi ante it is jumping from one neuron to another neuron in the form of electrical signals. Okay. And one neuron, okka neuron degara neurotransmitters will be there. So information is passed in this junction only. Okay. So ee junction ni synapse antaru. So this is a gap. This is not a physical contact between two neurons. Okay. Okay, important thing నాకు చెప్పండి, two neurons connection అంటే ఈ gap synapse. Okay, so one neuron, like which part of one neuron and which part of another neuron will be in this functional contact అన్నమాట. See, this is not physical contact but this is functional contact. దీన్ని మనం functional contact between two neurons అనొచ్చు. Okay. Yes, Sharanya, very good. Gap between two neurons where electrical impulse turn into chemical signal. Very good. Charan, that's right. Lakshmikant. Yes, yes, Lakshmikant, come on, concentrate on the class. So tell me which parts of neurons are in functional contact with each other. Ante neuron structure మీ అందరికీ తెలుసు, isn't it? So suppose this is one neuron. Okay. So these are the dendrites and this is the nerve ending. So dendrites of one neuron and which part of another neuron will be in contact? So is it dendrites of another neuron or nerve ending of another neuron? Very good, Chinnu. Dendrite and nerve endings. Okay, so oka neuron dendrite, inkoka neuron nerve ending anmata. Okay. So dendrite of one neuron and nerve ending of another neuron will be in functional contact with each other. So మీరు dendrites రాస్తే అది wrong, nerve ending రాస్తే అది కూడా wrong. Okay, so dendrites of one neuron and nerve ending of another neuron. Okay. Yes, Lasya, very good. Sharanya, nerve ending of first neuron and dendrites of second neuron. Right. Gayatri, yes, correct. Pallavi. Okay, hello Pallavi. ఏమైంది Anna? What happened? Shruti. Okay, Chinu అంటే Shruti. సరే నాన్న. So, synapse అంటే very very important question. 1 mark లో అడుగుతారు. Okay, what is the main role of ethylene in plants? Ethylene ఏంటి? Ethylene is one type of plant hormone అన్నమాట. So, ఈ plant hormone main role ఏంటి? What is the role of this hormone ethylene in plants? Okay, చెప్పండి. What is the role of ethylene? Okay, Anna.
Lasya. Synapse is gap between nerve endings and dendrites of another cell. Very good Lasya. So tell me the next answer. What is the main role of ethylene in plants? So ethylene oka plant hormones. Plant hormones ni phytohormones kuda antaru. Okay, what are plant hormones? They are phytohormones. So ethylene is one type of phytohormones. What are the different plant hormones? Ethylene, cytokinins, abscisic acid, yes, gibberellins, auxins, ivanni plant hormones anamata. So one of them is ethylene. Ethylene main role enti? Ripening of fruit. Very good Shanti, Nature World, Venkatramana, Shrikant, yes fact, very good. So ripening of fruits. Fruit ripening lo ethylene plays a very important role. Okay, so ipudu green banana is turning into yellow color banana. Okay, malli aa yellow color banana meeda you will see some brown color spots. Okay, so adi ripening stages anamata. Fruit ripening lo ethylene hormone only will be helping. Okay, so మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఆక్సిన్, సైటోకైనిన్, జిబెర్లిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇథిలిన్ గురించి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి సరిగా నేర్చుకోండి. ఓకే, ప్లాంట్ హార్మోన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ ఇస్ ద బ్రెయిన్ ప్రొటెక్టెడ్? సో హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న? హౌ ఇస్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ప్రొటెక్టెడ్? సో అన్ని వైటల్ ఆర్గన్స్ లైక్ హార్ట్, లంగ్స్, బ్రెయిన్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై, లైక్ దే ఆల్ నీడ్ ప్రొటెక్షన్, ఇజంట్ ఇట్? సో బ్రెయిన్ కి ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? దీంతో పాటు మీరు హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ కూడా చెప్పొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ టెల్ మీ హౌ ద బ్రెయిన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. ఎస్ గణేష్, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, బై స్కల్. ఓకే శ్రీకాంత్. ఇంకా ప్రదీప్, లేయర్స్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లేయర్స్ ప్రదీప్? Pallavi, cranium, CSF and meninges. Very good Pallavi, that's the right answer. Brain protected, ante how the brain is protected అడిగినప్పుడు you should write about 3 things. Okay, ఒక పాయింట్ రాస్తే సరిపోదు. సో brain is protected first by cranium. Cranium ఏంటి? ఇది ఒక cavity in the skull. Okay, bony box లాగా. Cranium తర్వాత you should write CSF. CSF ఏంటి? Cerebrospinal fluid. Okay, ఇది కాకుండా there are meninges. What are meninges? These are the membranes. Okay, so 3 layered membranes around the brain. So ivanni they are helping in absorbing the shock, protecting the brain from external injury. Okay, so by chance accidentally if something hits your head, okay, so brain ki injury kakuna these all things like meninges, CSF, cranium, they are protecting the brain. All right, yes. Shanti, Hemant, Lakshmikant, very good. Prarthana also right answer. Sindhu, Sudeep, very good Nana, correct. Sudeep, you have registered for MVSAT, very good Sudeep. Yes, Geetana. So ikkada brain kakuna, please tell me the how the heart is protected, alage how our lungs are protected కూడా చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ మెయిన్ ఆర్గన్స్ హౌ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అని అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి మీకు. బ్రెయిన్ అంటే క్రేనియం, సిఎస్ఎఫ్, మెనింజెస్. అలాగే హార్ట్, హౌ ఇస్ ద హ్యూమన్ హార్ట్ ప్రొటెక్టెడ్? హౌ ఆర్ ద హ్యూమన్ లంగ్స్ ప్రొటెక్టెడ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. Cerebrospinal fluid. Yes. Abhishka, Hemant, Ishwarrao, correct Nana. Next, Shanti, lungs, ప్లూరా అండ్ రిబ్స్. ఓకే, లంగ్స్ ఏమో ప్రొటెక్టెడ్ బై ప్లూరా. ప్లూరా వచ్చేసి ఒక మెంబ్రెయిన్ అరౌండ్ ది లంగ్స్. ప్లూరాతో పాటు ఆల్సో ద రిబ్స్. ఓకే, సో రిబ్స్ ఆల్సో ఇన్ ఏ వే ప్రొటెక్టింగ్ ద లంగ్స్. అలాగే హార్ట్ కూడా చెప్పండి నాన్న. చరణ్, పెరికార్డియం. వెరీ గుడ్ చరణ్. హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై పెరికార్డియం లేయర్. సో పెరికార్డియం ఇస్ డబుల్ లేయర్ ఆర్ సింగిల్ లేయర్ ఆర్ ట్రిపుల్ లేయర్ చెప్పగలుగుతారా? పెరికార్డియం, హౌ మెనీ లేయర్ పెరికార్డియం ఇస్? శరణ్య, వెరీ గుడ్. ప్రార్థన, పెరికార్డియం, వెరీ గుడ్. వివేక్, రైట్. వెంకటరమణ, అవును, కరెక్ట్ నాన్న. ఓకే, సో హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై పెరికార్డియం. ఇట్ ఈస్ అ లేయర్ అరౌండ్ ది హార్ట్. ఓకే, అండ్ లంగ్స్ వచ్చేసి ప్లూరా అండ్ రిబ్స్. ఓకే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. గాట్ ఇట్? ఓకే,
Double layer. Yes, Pallavi, pericardium is double layer. Very good, very good. 3 layers కాదు నాన్న ఈశ్వర్రావు, pericardium 2 layers. Brain లో meninges 3 layers. Okay? Double layer. Yes, Vivek. Next question. Which hormone is considered as flight and fight hormone? So, ఇది మీ అందరి favorite hormone. I know that. Okay. So, ghost story గుర్తుపెట్టుకోండి. You can relate it and remember the answer. So, tell me which hormone is considered as flight and fight hormone and ఎందుకు? Okay. So, ఆ హార్మోన్ ని ఫ్లైట్ అండ్ ఫైట్ హార్మోన్ అంటారు కదా. Why it is called so? Why it is called flight and fight hormone? Yes, Sudeep. It is better. Attempt చేస్తే బెటర్ నాన్న. రిజిస్ట్రేషన్ ఎలాగో చేశారు కదా, ఎంవిసాట్ ఎగ్జామ్ రాయండి, ఏమవుతుంది. ఓకే. సో ఆల్ ఇండియాలో మీకు మీ ర్యాంక్ తెలుస్తుంది కదా. ఎస్, యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. Abhishka, Gayatri, yes, very good. Joshna, good morning. So, adrenaline. Adrenaline is the hormone which is called fight and flight hormone. It is secreted by the adrenal glands present on the top of kidney. Okay. So, kidney meeda, itla triangular shape lo, we have a gland which is called adrenal gland. Adrenal gland nunchi ఏ హార్మోన్ secrete అవుతుంది? adrenaline. ఈ అడ్రినలిన్ గ్లాండ్ ని ఫ్లైట్ అండ్ ఫైట్ హార్మోన్ అంటారు. ఎందుకు అంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో, ఓకే, ఇప్పుడు మీ ముందు ఒక దయ్యం వచ్చేస్తే, ఒక ఘోస్ట్ వచ్చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారు? భయపడతారు కదా. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీ బాడీని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తుంది అనమాట ఈ హార్మోన్. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ముందు, బోర్డ్ ఎగ్జామ్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ముందు యూ మే ఫీల్ లిటిల్ నర్వస్నెస్. సో ఆ నర్వస్నెస్ అప్పుడు అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. ఓకే. ఆర్ సమ్ డేంజర్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు కూడా యువర్ బాడీ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ టు ఫేస్ దట్ సిచ్యువేషన్ బై దిస్ అడ్రినలిన్ గ్లాండ్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ద బాడీ ఫర్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. అందుకే దాన్ని ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అంటారు. ఓకే, గాట్ ఇట్. హేమంత్, నవ్య, పాల్, ఎస్. శరణ్య, ఈశ్వరరావు, సింధు, కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఎస్, సాయిరామ్, అడ్రినల్ గ్లాండ్ అండ్ అడ్రినలిన్ ఇస్ ద హార్మోన్. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఈశ్వరరావు, ఎస్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద హార్ట్ బీట్, బ్లడ్ ప్రెషర్. అవును నాన్న. ఓకే. మేఘన, రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? మేఘన, ఎంవిసాట్ రిజల్ట్ అందరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. ఓకే, ఫైన్. దెర్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జామ్లో కొన్నిసారి అడిగినారు ఈ స్టేట్మెంట్ని. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ దిస్ విత్ యూ పీపుల్. పవన్, ఎంవిసాట్ ఎగ్జామ్ హౌ టు రైట్? పవన్, ఎంవిసాట్ ఎగ్జామ్ని మీరు ఈ వీడియో కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ రిజిస్టర్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఫస్ట్. ఎగ్జామ్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ రైట్ ద ఎగ్జామ్. 10th అక్టోబర్ నుంచి 28th అక్టోబర్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా మీ ఇష్టమైన టైం, మీ కంఫర్టబుల్ టైమింగ్లో మీరు కూర్చొని రాసుకోవచ్చు. ఓకే. సో బ్రెయిన్ కంప్రైజెస్ లిటిల్ మోర్ దాన్ 20% ఆఫ్ బాడీస్ వెయిట్. ఇప్పుడు మన బాడీ వెయిట్లో 20% brain weight and it uses 2% of whole energy. Is this statement correct? First మీరు చెప్పండి, ఈ statement correcta? If it is wrong, then you have to make it correct. Okay, so correct the wrong statement. So first అయితే మీరు చెప్పండి, ఈ statement right or wrong? Okay, true or false? Shridevi, I'm good. Shridevi, how are you? Vedakshari, okay. Joshita ante Vedakshari. Ma'am, I'm scared about exam, ma'am. Enduk na Prathana? We all are there now. We will together help each other and ace the board exam. Don't worry, okay? Yes, Venkatramana. Brain comprises of 2% of body weight. Okay, actually correct statement entante 20% kaadu. Brain will be comprising 2% of the weight and it uses 20% of total energy. Okay, mana body lo total energy glucose ఉంటుంది కదా, 20% గ్లూకోజ్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ ఈజ్ టేకింగ్. ఓకే, అండ్ బాడీ వెయిట్లో, మొత్తం బాడీ వెయిట్లో కంపేర్ చేస్తే ఓన్లీ 2% వెయిట్ బై ద బ్రెయిన్, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. అర్థమైందా? అందుకే మంచిగా ఫుడ్ తినండి.
ఎనీవే యూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ స్టూడెంట్ లైఫ్, ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు బాగా లెర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు, చదువుకుంటున్నారు, అందుకే బాగా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి. ఓకే, డోంట్ స్కిప్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, డోంట్ స్కిప్ యువర్ లంచ్. ఎందుకంటే మీరు తినకపోతే సరిగా యూ కెన్ నాట్ లెర్న్. ఓకే, సో లెర్నింగ్ కోసం, ఎందుకంటే మీ బ్రెయిన్కి చాలా గ్లూకోజ్ కావాలి. గ్లూకోజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందన్న ఫుడ్ నుంచి కదా. అందుకే అంటారు కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా స్కూల్కి వెళ్ళకూడదు. స్కూల్లో ఫస్ట్ మీరు 9 o'clock 10 o'clock నుంచి లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్. సో బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ బ్రెయిన్ సరిగా పని చేయాలంటే ఫుడ్ మంచిగా తినాలి. ఓవర్ ఈటింగ్ చేయకూడదు. ఓవర్ ఈటింగ్ చేస్తే నిద్ర వస్తుంది, హాయిగా పడుకుంటారు, ఇంకా చదువుకోరు. ఓకే, నార్మల్గా ఆప్టిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ తినాలి, కానీ ఎంప్టీ స్టమక్ ఉండకూడదు. Okay, statement was wrong. Yes. Pavan, option రావట్లేదా ఎక్కడ నాన్న? పవన్, yes. Abhishka, Lasya, correct nana. Sharanya, Chinu, wrong statement. Yes, very good. Thank you Geetana. Yes, Abhishka, very good. False statement adi. Yash fact, Ishwar Rao. యూఆర్ డూయింగ్ నవరాత్రి వ్రతం. గణేష్, సరే నాన్న అయిపోయింది కదా నవరాత్రి, ఇప్పుడు నుంచి మంచిగా తినండి అండ్ మంచిగా చదువుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఈశ్వర్ రావు. ప్యాన్క్రియాస్, వెరీ గుడ్. మేఘనా, చరణ్, పల్లవి, నాని, కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ గ్లాండ్ ఉంది కదా, సో పిక్చర్లో ఒక గ్లాండ్ చూపించినారు. ఆ గ్లాండ్ పేరు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ప్యాన్క్రియాస్. ఓకే, లీఫ్ లైక్ గ్లాండ్ ఇది. సో ఏదో ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ పిక్చర్ ఇచ్చి ఇలా అడిగినప్పుడు రాయగలుగుతారు కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమో ప్యాన్క్రియాస్ అడిగినారు. మోస్ట్లీ ప్యాన్క్రియాస్ ఓన్లీ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేయండి, యూ విల్ బీ ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్. ఓకే, సో ఫుల్ 50 on 50 తెచ్చుకోవాలంటే ఇంకా కొంచెం కష్టపడాలి, కానీ ఈ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ని మీరు చేసేస్తే ఈజీలీ 35 + 40 అరౌండ్ 40 మీరు స్కోర్ చేస్తారు ఎలాగో. ఓకే, నేమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ దట్ మెయింటైన్స్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియంని మెయింటైన్ చేయడం విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్? లిసన్ ఎవ్రీబడి, పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, ఆ వీడియో కూడా చేశాను కదా, అది ఒకసారి చూడండి. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్లో మీరు చూసేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వచ్చేసి అదే పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అన్నమాట. సో మిడ్ బ్రెయిన్, ఫోర్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్. అగైన్ మిడ్ బ్రెయిన్ లో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్, ఫోర్ బ్రెయిన్ లో, హైండ్ బ్రెయిన్ లో కూడా యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఒకసారి చూద్దాం. బ్రెయిన్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts: ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫోర్ బ్రెయిన్ ఇస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ సెరిబ్రమ్, తర్వాత థాలమస్ అండ్ హైపోథాలమస్, ఇజంట్ ఇట్? Mid brain is just one stalk like connection between forebrain and hindbrain. Hindbrain లో మనకు ఏమేమి ఉంటుంది అంటే cerebellum, ఒక కింద ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా బేస్ పార్ట్ లో, దట్ ఈస్ cerebellum, then pons and then medulla oblongata. So these are the different parts of brain. Among all these parts, which is the part which maintain equilibrium అన్నమాట. ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఇప్పుడు మీరు నడిచినప్పుడు, వాకింగ్ చేసినప్పుడు స్ట్రేట్ గానే నడుస్తారు కదా, ఎస్? లేకపోతే ఇలా 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 నడుస్తారా? కాదు కదా. ఒక కరెక్ట్ పొజిషన్లో, ఒక మంచి పోస్చర్లో, స్ట్రేట్ లైన్లో యూ విల్ బి వాకింగ్. సో ఆ ఈక్విలిబ్రియం మెయింటెనెన్స్ ఇస్ బై విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్? Prashad, you are a new student. Welcome Nana, welcome to the session. All the new students, welcome to the session. Hemant, okay, pancreas, previous question ki. Yes, Venkat Ramana, correct. Hind brain, cerebellum, that's really good. Sharanya, Bhavya Shri, Abhishka, yes. Mid brain kaadu Nana, Lakshmikant. Answer వచ్చేసి ఇక్కడ cerebellum. సో cerebellum ఎక్కడ ఉంటుంది? హైండ్ బ్రెయిన్ లో. అందుకే మీరు సెరిబెలం ఇన్ హైండ్ బ్రెయిన్ అని రాస్తే ఇంకా బెటర్ ఆన్సర్. ఓకే, ఓన్లీ సెరిబెలం రాయకుండా బ్రాకెట్ లో హైండ్ బ్రెయిన్ అని పెట్టేసేయండి. ఓకే, సో ఈక్విలిబ్రియం, పోస్చర్, ఓకే, మెయింటైనింగ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ పోస్చర్ ఆఫ్ ద బాడీ, that is controlled by cerebellum of hind brain. Okay, very good. Next question, next important 1 mark question. Cerebellum, ఈక్విలిబ్రియం అంటే చెప్పాను కదా శాంతి,
అర్థమైంది కదా? ఎస్ ఎస్, నవ్య, సింధు కరెక్ట్ నాన్న, జోష్న ఆల్సో కరెక్ట్. Cerebellum, cerebellum is the answer. So don't get confused between cerebrum and cerebellum. Both are different. Okay. So biology lo manaku itla chala similar words untundi. Ureter, uterus, cerebellum and cerebrum, nephron and neuron. So you should be careful while studying the question. Nephron అడిగినప్పుడు don't draw neuron. Neuron అడిగినప్పుడు don't draw nephron diagram. Okay, సరిగా question చదువుకోండి first ఏముంది అని. How many types of neurons are there in our nervous system? What are they? So neurons ki kuda types untundi kada. Yes, very very important question idi. So how many types of neurons we have? Come on, tell me. Okay, let me tell you the types. We have 3 types of neurons. Pair meer cheppandi. Okay, what are they? What are the 3 types? You have to say. Come on. Abhishka, sensory, motor and relay. Very good. Venkatramana, Pallavi, Nani. Nani CNS, PNS kaadu nana, neurons. Yes, Pradeep, very good. Pradeep, 2 types kaadu nana, 3 types. Okay, so we have 3 types of neuron. What are they? So we have sensory neuron, alage we have motor neuron, then we have relay neuron. Relay neuron ni association neuron kuda antaru. Okay, so let's change the color of the pen, isn't it? Red color సరిగా కనపడట్లేదు కదా బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. Let's use white color. Okay, fine. So neurons are of 3 types. Yellow వచ్చిందా? No problem. So neurons, what are the types of neurons we have? Sensory, motor and relay neurons. Okay, Hemant, correct. So many of you giving right answer. Great. Prem Kumar, hi Prem Kumar. Day 30 of ignored by Sunaina Ma'am. Atla em kaadu nana. Prem Kumar, why are you thinking like that? You did not come to the live session only. Day 30 ela ayindi. So there are sensory neuron, then we have motor neuron tarvata relay neuron. These are the different types of neurons we have. Okay, what are reflexes or reflex action? What do you understand by reflex action? One of the most important topic. Control coordination chapter chadukunnappudu reflex action gurinchi first meeru revision cheyandi. Very very important. So 40 students attending the live, but likes are only 20. Endukatla koncham balance cheseyandi likes and views ni. Okay, so what are reflex action? Yes, Joshna. Saucilia, a new student. Very good. Hi Maha. Quick actions. Okay Abhishka, quick actions alane rastaru exam lo. Quick actions definition ela istaru cheppandi nana Abhishka. So reflex ante oka, yes, as Abhishka said, quick action, oka sudden and quick action. They are involuntary response. Reflex action involuntary. Involuntary ante it is not under our control. Okay, so response which is not under our control, and it occurs without thinking and through a reflex arc. So reflex arc is the pathway in which reflex action happens. Okay, can you people tell me, brain is involved in reflex action or spinal cord? Which one is involved in reflex action, brain or spinal cord? Yes, Shrikant, correct. Sanvi, quick immediate action. Very good. Yes, Gayatri, reflexes are involuntary actions. They are not voluntary. They are not under our control. Okay, ఇప్పుడు హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు టచ్ చేసినప్పుడు వెంటనే చేయి తీసేస్తారు. ఓకే, సో ఆర్ యూ థింకింగ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్? అసలు నేను రిమూవ్ చేయాలా వద్దా, అట్లనే పట్టుకొని ఉంటే ఏమైతుంది అలా అనుకోరు కదా. ఇమ్మీడియట్లీ వితౌట్ యువర్ థింకింగ్ యువర్ హ్యాండ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఓకే, సో అలాంటి యాక్షన్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఖచ్చితంగా రాయండి. చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ని కవర్ చేసుకోవాలి. అంటే రిమూవింగ్ హ్యాండ్ వెన్ టచింగ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే,
or blinking of eyes when you get a sudden splash of light. Sudden ga light itla mana mundu vacheste automatic ga we will close our eyelids, isn't it? So those actions are reflex action. Yes, so many of you saying spinal cord. Very good, very good. Shiva 63, yes. Bhavya Shri Chaudhary, Bhashya Shri Chaudhary, okay, sorry. So spinal cord is involved in reflex action. Brain is not involved in reflex action. Endukante brain ki disturb cheyakuna spinal cord is taking care of such small activities anamata. Okay, all right. What are the components of CNS? CNS, next question chudandi nana. CNS ante enti? Central nervous system. So central nervous system has got two main parts. What are the two components of CNS, central nervous system? Cheppandi nana. Good morning, good morning. Madan. Okay, no problem, Madan. Lakshmikant, Lasya, yes. Prem Kumar, first spinal cord involves and next brain involves after reflex action. Kaad nana, Prem Kumar, actually reflex action lo brain is not involved only. Spinal cord is taking care of the reflex action. Okay. What are the components of CNS? పల్లవి సెరిబ్రమ్ రిఫ్లెక్సెస్ కూడా ఉంటాయి కదా మ్యామ్. చూడండి నాన్న, అంత డెప్త్లో మీకు సిలబస్లో లేదు ఇప్పుడు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. మీకు ఉన్న సిలబస్లో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, మళ్ళీ మీరు బైపీసీ తీసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఇంకా డెప్త్లో ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క టాపిక్. ఆల్ రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సిఎన్ఎస్? సిఎన్ఎస్ హ్యాస్ బ్రెయిన్ అండ్ spinal cord, isn't it? So spinal cord and brain, these two are parts of CNS. ఇంకొకటి ఏముంటుంది? నర్వస్ సిస్టమ్ పార్ట్స్, PNS, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ will have nerves. Okay, so central nervous system will have brain and spinal cord. Peripheral nervous system will have nerves. Okay, Hemant, spinal cord, brain, very good. Joshna, yes, yes, correct. Brain and spinal cord, Zen world, yes, right. Okay, next question చూద్దాం. What are voluntary actions? అంటే voluntary, involuntary actions ఏంటి? So the actions which are under our control, they are voluntary actions. Which is not under our control, they are involuntary actions. So example చూడండి, ఇప్పుడు heart beat. Okay, can you control your heartbeat? Okay, whenever you ఒక స్విచ్ లాగా ఉందా, ఆన్ చేస్తే హార్ట్ బీట్ విల్ స్టార్ట్, ఆఫ్ చేస్తే హార్ట్ బీట్ విల్ స్టాప్. దట్ ఈస్ నాట్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్, రైట్? సో హార్ట్ బీట్ వచ్చేసి ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. వాల్యూంటరీ యాక్షన్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ మసిల్స్. ఇక్కడ ఇన్ మై హ్యాండ్ ఐ హ్యావ్ స్కెలిటల్ మసిల్స్. ఇది నా విష్, నేను కావాలంటే మూవ్ చేస్తాను, కావాలంటే మూవ్ చేయను. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అండర్ మై కంట్రోల్. వాకింగ్ కూడా ఒక వాల్యూంటరీ యాక్షన్. కానీ హార్ట్ బీట్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్, ఇవన్నీ ఇన్వాల్యూంటరీ అన్నమాట. వీ కెనాట్ కంట్రోల్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. ఎస్, గ్రేట్ గ్రేట్. దుర్గారావు, ఎగ్జాంపుల్ వాకింగ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Abhishka, Venkatesh, good evening, good morning, sorry. Yes, voluntary actions are the actions controlled by organisms. Avunu, correct. Lasya kuda correct. Sharanya, Vivek. Moving your body. Yes, Lakshmikant, adi kuda correct. Next cheppandi nanna, next question. Name the plant hormone that inhibits growth and causes wilting of leaves. Wilting of leaves ante leaf ippudu yellow ga మారిపోయి తర్వాత బ్రౌన్ కలర్ అయి అది పడిపోతుంది కదా కింద, ఫాలింగ్ ఆఫ్ లీఫ్. ఓకే, సో విల్టింగ్ అంటే ఎల్లో కలర్ అవ్వడం, డ్రై అవ్వడం. సో దాట్ పార్ట్ అండ్ గ్రోత్ ని ఇన్హిబిట్ చేయడం. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఆల్ ది ప్లాంట్ హార్మోన్స్ దే విల్ ప్రమోట్ గ్రోత్, కానీ ఒక హార్మోన్ ఇట్ విల్ ఇన్హిబిట్ గ్రోత్ ని ఆపేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్? విచ్ ఈస్ దట్ హార్మోన్? abscisic acid. Very good, Revant Kumar. So abscisic acid is the hormone. Danni growth inhibitor kuda antaru. Yes, so growth promoters, all the plant hormones, all the phytohormones are growth promoter. Kani okka plant hormone adi vachesi abscisic acid, which is
గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్. ఓకే, అది గ్రోత్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్, నేమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్ వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ అక్వైర్డ్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ అక్వైర్డ్ అవుతుంది అంటే న్యూరాన్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది న్యూరాన్. ఓకే, సో న్యూరాన్ పార్ట్స్ మీరు ఒకవేళ చూస్తే, so these are the nerve endings, right. This is the cell body, this one emo axon. Yes, neuron diagram మీ అందరికీ తెలుసు కదా, ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్, ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ. సో ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లా ఈజీ ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి సో నైస్, ఇజంట్ ఇట్. సో ఇది చూడండి, సో సెల్ బాడీ, యాక్సాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్, నర్వ్ ఎండింగ్, ఇవన్నీ పార్ట్స్లో which is the part where information is acquired. Information receive ekkadaistundi? Okay, Prem Kumar, in that way it is involved, but immediately we are showing the reflex action na, removing our hand, so that in that spinal cord is involved. Okay, what you are saying? Okay, indirectly involved, right. Ganesh, dendrites. Okay, Sanvi, Kumar, Charan also, yes. Yes, Geetana, what happened? Geetana, you are noting it, huh? Okay, very good. Ganesh, dendrites, yes, that's right. Actually, oka neuron lo information anedi receive ekkadaitundi? Dendrites daggara. Okay, so dendrites daggara information will be received. సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఎక్కడ డెండ్రైట్స్, ఆ సీక్వెన్స్ మీకు సరిగా రావాలి నాన్న. డెండ్రైట్స్ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సెల్ బాడీ. ఓకే, సెల్ బాడీ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ పాస్ ఆన్ టు ది యాక్సాన్, ఇజంట్ ఇట్. దెన్ యాక్సాన్ తర్వాత లాస్ట్లో నర్వ్ ఎండింగ్. సో దిస్ ఈస్ ది సీక్వెన్స్. నర్వ్ ఎండింగ్ నుంచి అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో ఎంట్రీ, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇంపల్స్ ఎంటర్ ఎక్కడ అవుతుంది? Dendrites దగ్గర. Okay, information is entering at which point? Dendrites, and passing on through the axon, and finally it is coming out from nerve ending. Okay, exit point ekkada? Nerve ending. So entry point, exit point ala aina gurtu pettukondi. Okay, so dendrites is the place where information is received, and nerve ending is the place where information is passed on to another neuron. All right, సో ఇది ఉంది కదా, ఇది ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. డెండ్రైట్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సెల్ బాడీ ఫంక్షన్ ఏంటి, యాక్సాన్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఆల్రెడీ ఇది న్యూరాన్ అండ్ బ్రెయిన్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దిస్ వన్. ఆల్ రైట్, అభిష్క, డెండ్రైట్స్ అండ్ నర్వ్ టర్మినల్స్ కాదు నాన్న, ఓన్లీ డెండ్రైట్స్. డెండ్రైట్స్ విల్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, నర్వ్ ఎండింగ్స్ విల్ నాట్ రిసీవ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. Nerve ending is passing the information to another neuron. Okay, Abhishka, Shrikant, yes, Sirsha, dendrites, yes, correct. So those were the important 1 mark question anamata. Okay, 1 mark question lo adi meeru expect chesukochu, avi chadukondi okasari. Mee FA2 exam ki kuda idi chaala useful ga untundi. 2 mark questions lo em adugutaru? So 1 mark, 2 marks similar gaane untundi. So next chudandi, what are the functions of cytokinins? Cytokinins or auxins, okay, lekapothe gibberellins, lekapothe cytokinins ikkada undi, ethylene, okay, alage abscisic acid. So 5 plant hormones functions meeru sariga chadukoni ready ga pettukondi. ఏదో ఒక హార్మోన్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, సో అందుకే ఈ మొత్తం టేబుల్ చూపిస్తున్నారు, ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఆక్సిన్, జిబెర్లిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, సైటోకైనిన్స్, ఇథిలిన్, ఆల్ దీస్ 5 హార్మోన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫంక్షన్, మెయిన్లీ ఫంక్షన్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. లొకేషన్ కి అంటే ఫంక్షన్ మీరు చదువుకోవాలి. ఓకే, సో ఆక్సిన్ సెల్ ఎలాంగేషన్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్హిబిట్స్ గ్రోత్, ఇట్ ఈస్ ఇన్హిబిటింగ్ ద గ్రోత్. ఓకే, సైటోకైనిన్స్ ఏమో స్టిములేట్ సెల్ డివిజన్. ఓకే, ఇది ఒక్కసారి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. సిట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ విత్ ఫుల్ ఫోకస్ అండ్ లర్న్ ద టేబుల్. ఓకే, హార్మోన్, ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్. యానిమల్ హార్మోన్ ఎలాగో మంచిగా గుర్తుండిపోతుంది, దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్సో. కానీ ప్లాంట్ హార్మోన్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. అందుకే జస్ట్ టేక్అవుట్ హాఫ్ అన్ అవర్, ఇప్పుడు హాలిడే కూడా ఉంది కదా, ఈ రోజైనా రేపైనా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ టేబుల్ని సరిగా చదువుకోండి. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే,
yes, hi Shivratan, Nagesh, Abhishka, Prem Kumar, chemical energy converted into electrical energy. Avunu, that happens in the neuron. Okay, so next one, what is meant by Gyri and Sulci? Gyri and Sulci గురించి actually ఇది 1 mark లోనే అడుగుతారు, not in 2 mark, fine. సో Gyri and Sulci మీనింగ్ ఏంటి, ఎక్కడ ఉంటుంది, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి చెప్పండి. నవ్య ప్రమోట్స్ సెల్ డివిజన్, ఎస్ కరెక్ట్, సెల్ డివిజన్ మెయిన్ పార్ట్. ఓకే, సైటోకైనియన్స్లో మీరు సెల్ డివిజన్ ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఫైన్, ఎస్ ప్రేమ్ అండ్ లక్ష్మీకాంత్ వైట్ గోస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది లక్ష్మీకాంత్. ఇప్పుడు గైరీ సల్సై చెప్పండి. శివరతన్ టిఎస్ వాళ్ళు కూడా ఇది వినొచ్చు నాన్న, వెరీ వెరీ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. టిఎస్ అండ్ ఏపీకి కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఓన్లీ. యూ బోత్ క్యాన్ లిసన్. ఓకే, సో గైరీ అండ్ సల్సై ఆర్ యాక్చువల్లీ ద ఫోల్డింగ్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్, ఎస్పెషల్లీ సెరిబ్రమ్ పార్ట్ లో. సెరిబ్రమ్ అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ లో ఉన్న సెరిబ్రమ్. ఓకే, సెరిబ్రమ్ అంటే లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఇస్ సెరిబ్రమ్. ఓకే, ఇక్కడ పైన ఫోర్ బ్రెయిన్. సో సెరిబ్రమ్ సర్ఫేస్ లో దేర్ ఆర్ ఫోల్డింగ్స్, ఆ ఫోల్డింగ్స్ ని గైరీ అండ్ సల్సై అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఎలివేషన్, ఇది ఒక డిప్రెషన్, ఇజంట్ ఇట్? ఒక ఫోల్డింగ్, సారీ దిస్ వన్. సో ఒక ఫోల్డింగ్ అండ్ ఒక డిప్రెషన్, ఎలివేషన్ అండ్ ఒక డిప్రెషన్, అలా ఫోల్డింగ్స్ ని, అలాంటి ఫోల్డింగ్స్ ని గైరీ అండ్ సల్సై అంటారు. ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ మోర్ అండ్ మోర్ న్యూరాన్. ఓకే, సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయితే more neurons can accommodate, isn't it? So more neurons ni accommodate cheyadaniki brain surface meeda there are foldings which is called gyri and sulci. Can you tell me how many neurons are there in our brain? Just mana brain meeda how many neurons are there? Venkatesh, folding in our brain which shows intelligence, gyri is elevation, sulci is depression. Very good Venkatesh. Yes, Revant correct. Shamim Sheikh, depression and elevation. Yes Nana. Kranti correct. All of you, almost everybody, I may not be able to take each and every name, but all of you are giving correct answer. సో వెరీ గుడ్. ఫుల్ దసరా అంటే ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ ఉన్నారు కదా ఈరోజు, దసరా స్పెషలా. సో అప్పుడప్పుడు మీరందరూ బాగా ఎనర్జెటిక్ ఉంటారు. ఐ రియలీ లైక్ దట్ ఎనర్జీ ఇన్ యూ పీపుల్. అలానే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఎనర్జీతో మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తే నో బడీ కెన్ బీట్ యూ. మీరు 100% ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అంతే. ఓకే, సో మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి నాన్న, అచీవ్ సంథింగ్ నైస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, సో మంచిగా మీరు ఒక గోల్ని అచీవ్ చేసిన తర్వాత ఆ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ మీ పేరెంట్స్ ఫేస్ మీద ఒక డిఫరెంట్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది నాన్న. సో దానికోసమైనా కష్టపడండి. ఓకే, జస్ట్ టు బ్రింగ్ అ స్మైల్ ఆన్ యువర్ పేరెంట్స్ ఫేస్, వర్క్ హార్డ్ అండ్ మీ ఫ్యూచర్ కోసం ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే ఫైన్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెరిబ్రమ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ బ్రెయిన్. ఓకే, బ్రెయిన్ పార్ట్స్ లో సెరిబ్రమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫోర్ బ్రెయిన్. సో ఫోర్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ 3 divisions అగైన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫోర్ బ్రెయిన్ లో మనకు సెరిబ్రమ్, థాలమస్, హైపోథాలమస్, ఈవెన్ డైఎన్సెఫలాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఫోర్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెరిబ్రమ్? సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ మీరు ఏం రాస్తారు? మెయిన్లీ సెరిబ్రమ్ అండ్ సెరిబెలం ఫంక్షన్ అడుగుతారు. మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా ఫంక్షన్ ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, కొన్ని పార్ట్స్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, మోర్ ఇంపార్టెంట్. 10 billion neurons. No, భాష్య శ్రీ కాదు నాన్న. వెంకటేష్, ఎస్ 86 million neurons, అది కరెక్ట్. On the surface of our brain we have 86 million neurons. Just imagine. Okay, 2025 models. ఏంటి 2025 models? Millions, billions or trillions? Ganesh, millions. Not in billions or trillions. We have 86 million. Okay. Yes, approximately, of course. Exact number ni count చేయలేం కదా. Major thinking, control, voluntary action. Yes, Revant.
Lasya, your goal is to become an engineer and I can reach my goal, ma'am. Yes, Lasya, definitely you will achieve your goal. Don't worry. Logical thinking, critical thinking, okay. Inka? So cerebrum ante just write down all intelligence activity, memory activity, mainly learning activities. Ivanni cerebrum taking care, okay. Ippudu meer chapter నేర్చుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు. సో యువర్ సెరిబ్రమ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ మెమరైజింగ్, గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా. స్టడీస్ కాకుండా వీ రిమెంబర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో అవన్నీ టేకెన్ కేర్ బై సెరిబ్రమ్. Logical thinking, critical thinking. So you can write it is the center for all these activities, cerebrum. Okay, so cerebrum activity ఒకటి చదువుకోండి. అలాగే సెరిబెలం అండ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా, ఈ 3 పార్ట్స్ని మంచిగా కవర్ చేయండి. మోస్ట్లీ ఈ 3 పార్ట్స్ ఫంక్షన్స్ అడుగుతారు. అంటే దట్ డజంట్ మీన్ అదర్ పార్ట్స్ విల్ నాట్ బి ఆస్క్డ్, యూ మే గెట్, బట్ మోస్ట్లీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి సెరిబ్రమ్, సెరిబెలం అండ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా ఫంక్షన్. ఓకే, Sharanya, cerebrum is largest part of brain. Yes, Sharanya, you are right. Lakshmikant, hearing. 1 million is equal to, Chapandana, Abhi, you only tell me. 1 million is equal to what? Joshna, what is critical thinking? Ante we will be seriously thinking on some situation. Okay, so adi critical thinking anamata. Okay, write the difference between afferent and efferent neuron. అసలు ఈ afferent ఏంటి, efferent ఏంటి, ఫస్ట్ మీరు అది చెప్పండి, తర్వాత విల్ గో టు ద డిఫరెన్స్. ఓకే, which neurons are called as afferent neurons and which neuron is called as efferent. Okay, so how many types of neurons we have? 3 types: sensory, motor and relay neuron. So sensory, motor and relay neuron lo which one is afferent, which one is efferent? 10 lakhs, yes. Very good. So we have 86 million neurons ante how many lakhs? 86 millions will be how many lakhs? Abhi, you are poor in maths. Don't worry. Vedantu lo attend the maths classes. You will become super intelligent or powerful, strong in maths. Okay. సెన్సరీ అండ్ మోటర్. ఓకే, భాష్యశ్రీ కదా, భవ్యశ్రీ కాదు కదా. ఓకే, జోష్న, ఎఫరెంట్ ఈజ్ సెన్సరీ, ఇఫరెంట్ ఈజ్ మోటర్, అవునా? ఓకే, వెరీ గుడ్ జోష్న. సో ఎఫరెంట్ అంటే సెన్సరీ న్యూరాన్, ఇఫరెంట్ అంటే మోటర్ న్యూరాన్. ఇంటర్ న్యూరాన్ ఆర్ రీలే న్యూరాన్ని అసోసియేషన్ న్యూరాన్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో అసోసియేషన్ న్యూరాన్ ఇంకొక పేరు ఫర్ ఇంటర్ న్యూరాన్ ఆర్ రీలే న్యూరాన్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ వీ హ్యావ్? సెన్సరీ న్యూరాన్, మోటార్ న్యూరాన్, ఇంటర్ న్యూరాన్. సెన్సరీ న్యూరాన్ కి ఎఫరెంట్ న్యూరాన్ కూడా అంటారు, మోటార్ న్యూరాన్ ని ఇఫరెంట్ న్యూరాన్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెన్సరీ, మోటార్ అండ్ ఇంటర్ న్యూరాన్? రిమెంబర్, సెన్సరీ న్యూరాన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ టు అవర్ బ్రెయిన్ or spinal cord. Okay, motor neuron ante information is passing from brain or spinal cord to the effector muscles. Okay, so this sequence is very very important. Ante sensory neuron is carrying information from where to where, motor neuron is carrying information from where to where. Adi gurtu pettukodam chala important. Inter neuron, relay neuron enti, this is just like a relay between motor and sensory. Sensory and motor మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ చేసేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ న్యూరాన్. కానీ సెన్సరీ ఏంటి? రిసెప్టర్. సపోజ్ ఈ స్కిన్ రిసెప్టర్, ఓకే, థిగ్మో రిసెప్టర్. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ కి పోవాలంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ది సెన్సరీ న్యూరాన్. ఓకే, మళ్ళీ బ్రెయిన్ కి తెలిసింది, ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత బ్రెయిన్ విల్ రెస్పాండ్, బ్రెయిన్ విల్ గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. So our instruction from the brain, it is coming to the effector muscles. Okay, so that is done by motor neuron. Motor neuron ante brain to effector muscle, sensory neuron ante receptor to brain. Okay, clear everybody?
లక్ష్మీకాంత్, afferent means going, efferent means coming. ఓకే, ఎలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ యూజ్ యువర్ టెక్నిక్స్ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్. ఓకే ఓకే పల్లవి, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ జాయిన్ బ్యాక్. శీర్ష, క్లాసెస్ చెప్పాలా హాలిడేస్లో? ఓకే, గాట్ ఇట్ నాని, వెరీ గుడ్. ప్రేమ్ కుమార్, ఎస్, వన్ ఈజ్ లీవింగ్, వన్ ఈజ్ ఎంటరింగ్. ఓకే ప్రేమ్ కుమార్, అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. యూజ్ యువర్ ఓన్ టెక్నిక్, షార్ట్ కట్స్, నిమోనిక్స్ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్. ఓకే, okay, Shivratan, what happened Shivratan? Fine. What are the functions of auxins? సో ఏదో ఒక హార్మోన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఒక్క ప్లాంట్ హార్మోన్ మీద క్వశ్చన్ ష్యూర్గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్? ఆక్సిన్స్, జిబర్లిన్స్, సైటోకైనిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇథిలిన్. ఈ 5 ప్లాంట్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ సరిగా గుర్తు పెట్టుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆ టేబుల్ ఉంది కదా, ఆ టేబుల్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, హార్డ్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. ఓకే, మంచిగా దాన్ని లర్న్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ఓకే, సో ఆక్సిన్స్, జిబర్లిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ యూ కెన్ లర్న్ ఇట్. ఫైన్. సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హార్మోన్స్. ఓకే, ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో గ్రూప్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇచ్చి దాన్ని క్లాసిఫై చేయమంటే చేయగలుగుతారా? ఫైటో హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్స్. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ ది ప్లాంట్ హార్మోన్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్స్ అడిగితే యూ కెన్ రైట్ నా. ఇక్కడ చూడండి, థైరాక్సిన్ ఇస్ ఫైటో హార్మోన్ ఆర్ యానిమల్ హార్మోన్? ఇథిలిన్ విచ్ వన్? ఆక్సిన్, ఇన్సులిన్, ఈస్ట్రోజన్, సైటోకైనిన్, అడ్రినలిన్, ఇలాంటి ఏదైనా హార్మోన్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాన్ యూ క్లాసిఫై దెమ్ విచ్ ఇస్ ప్లాంట్ హార్మోన్ అండ్ విచ్ ఇస్ యానిమల్ ఆర్ హ్యూమన్ హార్మోన్? ఎస్, ప్లాంట్ హార్మోన్ 5 పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. అబ్సిసిక్ యాసిడ్, సైటోకైనిన్స్, ఆక్సిన్, జిబర్లిన్స్, ఇథిలిన్. ఓకే, Shirsha, no Nana, I'm not ignoring anybody. Why will I ignore anybody? See, chat box fast గా ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటే some names I can take, okay, because I have to teach also. So you should not feel bad, okay? Yes, Kumar. Shirsha, okay. ప్రేమ్ కుమార్, ప్లాంట్ హార్మోన్ సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెప్పండి మ్యామ్. ఓకే ప్రేమ్ కుమార్, ఒక పని చేద్దాం. హార్మోన్స్ని లేకపోతే ఏదైనా టేబుల్స్, వాట్ ఎవర్ టేబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఇప్పుడు ఎంజైమ్కి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, తర్వాత యూ హ్యావ్ లైక్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్, దెన్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్, యానిమల్ హార్మోన్స్. ఓకే, అలాంటి టేబుల్స్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక చిన్న సెషన్ చేస్తాను, రికార్డెడ్ సెషన్, యూ కెన్ సీ దాట్. ఓకే, సాన్వి, జోష్న, శరణ్య, వెంకటేష్, ఎస్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నారా? కింగ్ కోహ్లీ, ఈజీ కదా, వెరీ గుడ్ కింగ్ కోహ్లీ. సో ఫైటో హార్మోన్స్లో ఆల్ ద 5 నేమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ది హార్మోన్స్ విల్ బి యానిమల్ హార్మోన్స్ ఓన్లీ. సో వీ హ్యావ్ ఆక్సిన్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ జిబర్లిన్స్, అలాగే ఇథిలిన్, దెన్ అబ్సిసిక్ యాసిడ్, ఇంకొకటి సైటోకైనిన్స్. ఈ 5 వచ్చేసి ఫైటో హార్మోన్స్ ఆర్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ప్లాంట్ హార్మోన్స్ని ఫైటో హార్మోన్స్ అంటారు. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి? యానిమల్ హార్మోన్స్లో వీ హ్యావ్ మెనీ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ హార్మోన్స్, థైరాక్సిన్ ఫ్రమ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, అలాగే అడ్రినలిన్ ఫ్రమ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్. ఓకే, టెస్టోస్టిరాన్, ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టెరాన్, ఇవన్నీ కూడా హార్మోన్స్ ఇన్ యానిమల్స్. ఆల్ రైట్, నౌ కమింగ్ టు ద 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా డయాగ్రామ్ 4 మార్క్స్లోనే అడుగుతారు. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ 2 ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్. ఒకటేమో బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్, ఇంకొకటి వచ్చేసి న్యూరాన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ 4 మార్క్ కాకుండా 8 మార్క్స్లో కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు. ఓకే, కానీ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ మోస్ట్లీ 4 మార్క్స్లోనే అడుగుతారు. సో బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఈజీ వేలో ఎలా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు, నేను ఆల్రెడీ ఒక చిన్న వీడియో చేశాను కదా, ఒక 5-7 మినిట్స్ వీడియో, రికార్డెడ్ వీడియో, మీరు చూసారా? ఓకే, ఎవరెవరైతే చూడలేరు యూ కెన్ సీ ద వీడియో వన్స్. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలా మనం డ్రా చేయొచ్చు, ఈజీలీ ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూడండి. ఓకే, కానీ పార్ట్స్ పేరు చెప్పండి నాన్న, ఇప్పుడే చెప్పండి నాకు. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్?
లక్ష్మీకాంత్, వెరీ ఈజీ, యూ కెన్ డ్రా ఆన్ యువర్ ఓన్. గ్రేట్. సో ఇక్కడ వీడియోస్ ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుసు కదా, లైక్ యూ హ్యావ్ లైవ్, ఓకే, దెన్ షార్ట్స్, దాని పక్కనే వీడియోస్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, వీడియోస్లో జస్ట్ కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి, యూ విల్ సీ ఈజీ వే టు డ్రా హ్యూమన్ బ్రెయిన్, సింపుల్ ట్రిక్స్ టు డ్రా హ్యూమన్ బ్రెయిన్. ఎలాగో ఇంకొక సెషన్లో మీ XA1 అండ్ FA2 ఎగ్జామ్ కోసం ఈజీ వేలో డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అని నేర్పిస్తాను. కానీ ఫస్ట్ యూ సీ హియర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ పార్ట్స్ చెప్పండి నాకు. వెంకటేష్, యూ సా ద వీడియో, వెరీ గుడ్ వెంకటేష్. సాన్వి, ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్స్, హ్యాండ్ బ్రెయిన్. నాని, సరే నాన్న. షమీమ్ షేక్, ఓకే. సో ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్ అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. కానీ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్ రాస్తారా, లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా రాస్తారా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ని రాస్తారు కదా. వెరీ గుడ్ జోష్నా, దాట్స్ రియలీ గుడ్. షమీమ్ షేక్, ఓకే, పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అంటే మిడ్ బ్రెయిన్, ఫోర్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్, అది కరెక్టే. కానీ మళ్ళీ ఫోర్ బ్రెయిన్లో వీ హ్యావ్ సెరిబ్రమ్, థాలమస్, హైపోథాలమస్, ఓకే. Then corpus callosum ante it is the joining part between left cerebral hemisphere and right cerebral hemisphere, isn't it? ఇంకొకటి కింద ఒక ఇట్లా ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సెరిబెలమ్. సో ఈ కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ డయాగ్రామ్ ని మనం ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేయొచ్చు, దానికోసం యూ హ్యావ్ టు సీ ద వీడియో, ఓకే. ఆ వీడియోని ఒకసారి చూడండి. యాక్చువల్లీ ఇది చూడడానికి ఎంత కాంప్లెక్స్గా ఉంది కదా, డ్రా చేయడానికి అంత ఈజీగా ఉంటుంది. సో డయాగ్రామ్ని యూ షుడ్ నో వేర్ టు అప్రోచ్. డయాగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ మీకు తెలిస్తే తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ రియలీ ఈజీ, ఓకే. ప్రేమ్ కుమార్, మ్యామ్ ఒక డౌట్, మన ఏపీలో పబ్లిక్ CBSE ఎగ్జామ్స్ పెడతారా లేదా స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ దిస్ బ్యాచ్? Prem Kumar, actually syllabus is changed as NCERT textbook CBSE syllabus లాగా చేంజ్ అయింది. కానీ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి స్టేట్ సిలబస్ లాగానే ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ విల్ బి కంప్లీట్లీ మార్కింగ్ స్కీమ్, ఎగ్జామ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ స్టేట్ సిలబస్ ప్యాటర్నే, ఓకే. ప్రేమ్ కుమార్. మల్లికార్జున్, హాయ్ నాన్న. ఎస్ కుమార్, వెరీ గుడ్. సో ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఏంటంటే నర్వ్ సెల్ ఆర్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ అడిగినప్పుడు, ఓకే, న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్. దీన్ని సింపుల్ టెక్నిక్, సింపుల్ ట్రిక్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఎవరైనా చేస్తారు, మీరైతే సూపర్గా చేస్తారు, ఇజంట్ ఇట్? సో డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూరాన్ అంటే దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూరాన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ న్యూరాన్లో పార్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ట్రిక్స్ యాక్చువల్లీ, కానీ లేబులింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఎప్పుడైనా మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు మీ డయాగ్రామ్ మరీ అంత బ్యూటిఫుల్గా లేకపోతే కూడా నో ప్రాబ్లం. మీ డయాగ్రామ్ జస్ట్ టెక్నికలీ కరెక్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది, కానీ లేబులింగ్ సరిగా రాయండి. లేబులింగ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ డయాగ్రామ్లో లేబులింగ్స్ ఒకవేళ కరెక్ట్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్, ఓకే. We want tidding session. Yes, Lakshmikant. Next week we are going to have diagram session. Okay, SA1 TS వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి ఒకసారి డయాగ్రామ్స్ మొత్తం అన్ని డయాగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. SA1 సిలబస్ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ మీకు కూడా AP స్టూడెంట్స్కి FA1 అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం, ఓకే. మ్యామ్ 5 స్టార్ ఈజీ డయాగ్రామ్. ఎస్ లక్ష్మీకాంత్. ప్రేమ్ కుమార్, అయితే మేము CBSE PYQs ప్రిపేర్ అయితే పర్లేదా మ్యామ్? CBSE PYQs, yes, you can prepare. మనం లాస్ట్ ఇయర్ AP క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా మనం ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఓకే. సింధు కరెక్ట్. సెల్ బాడీ, న్యూక్లియస్, యాక్సాన్, నర్వ్ ఎండింగ్, ఓకే. ఇంకా సాన్వి కూడా కరెక్ట్ నాన్న. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద సెల్ బాడీ. లేబులింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్లో. ఈ బ్రాంచ్ లాగా structures are there na, these are the dendrites. సెల్ బాడీ, ఒక సెల్ అంటే ఖచ్చితంగా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది దాంట్లో, దిస్ ఇస్ ది న్యూక్లియస్. సెల్ బాడీ నుంచి ఒక పార్ట్ ఇట్లా లాంగ్గా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కదా, దిస్ పార్ట్. సో దిస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్సాన్, ఓకే. అండ్ దీస్ ఆర్ ది నర్వ్ ఎండింగ్స్, గాట్ ఇట్? ఇదేంటి? ఇవి వచ్చేసి నర్వ్ ఎండింగ్స్.
యాక్సాన్ ఉంది కదా, యాక్సాన్ మీద ఒక షీత్ కనపడుతుందా, దాట్ షీత్ ఇస్ కాల్డ్ మైలిన్ షీత్. ఏంటది? మైలిన్ షీత్. ఓకే, సో సమ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్. మైలినేటెడ్ న్యూరాన్ మీనింగ్ ఏంటి? దే హ్యావ్ మైలిన్ షీత్. ఓకే, ద యాక్సాన్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ మైలిన్ షీత్. నాన్ మైలినేటెడ్ షీత్ అంటే ఏంటి? ద యాక్సాన్ విల్ నాట్ బి కవర్డ్ విత్ మైలిన్ షీత్. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్స్ ఆర్ మైలినేటెడ్ ఓన్లీ. మైలిన్ షీత్ ఉంటే ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్, ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మైలిన్ షీత్ వల్ల ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ది ఇంపల్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లియర్? అండ్ యాక్సాన్లో ఇక్కడ మధ్యలో నోట్స్ ఆర్ దేర్ నా, దీస్ ఆర్ నోట్స్ ఆఫ్ రణ్వీర్. గాట్ ఇట్? Clear everybody? Nerve cell or neuron diagram super easy kada. Okay, so they are asking it for 8 marks or 4 marks, whatever it is. Me FA2 exam lo kachidamga this diagram you can expect in your FA2 exam. AP students ki upcoming FA2 exam is there. TS students you can expect this for your SA1 exam, right? Got it. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్లో అడిగేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్. క్యాన్ యూ టెల్ మీ? ప్రేమ్ కుమార్ 580+ స్కోర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మ్యామ్? ప్రేమ్ కుమార్ 580+ ఎందుకు నాన్న? 595+ టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ఓకే, అది 10th క్లాస్లో 595+ స్కోర్ చేయడం ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఈజీ. కొంచెం కష్టపడాలి, హార్డ్ వర్క్ అయితే కావాలి కదా, ఏదైనా అచీవ్ చేయాలంటే కొంచెం హార్డ్ వర్క్ అయినా అవసరం. హార్డ్ వర్క్తో పాటు కొంచెం స్మార్ట్గా ప్రిపేర్ చేయండి. స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ నీడెడ్ అలాంగ్ విత్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నోట్స్ కొంచెం ప్రిపేర్ చేయండి. అలాగే యూ హ్యావ్ టు లైక్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సమ్ డయాగ్రామ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ లాంగ్వేజెస్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫుల్ స్కోర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఒక వీడియో చేద్దాం నాన్న, 580+ 590+ ఎలా స్కోర్ చేయాలి. ఐల్ డూ వన్ వీడియో ఫర్ దాట్. ఓకే, PYQs ఫర్ TS స్టూడెంట్స్. yes Ganesh, I will be doing PYQs for TS students also. Next week లో I'm going to discuss that only. Important questions for SA1, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ FA2 అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, లిస్ట్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్లో దేర్ ఆర్ 2 టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. ఒకటేమో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఇంకొకటి ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఇజంట్ ఇట్? సో ఎగ్జామ్లో 4 మార్క్స్లో ఈ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఒక్కటే సెపరేట్గా అడుగుతారు, లేకపోతే మొత్తం మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ కూడా అడగవచ్చు. కానీ మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఓన్లీ. సో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? అది గ్రోత్ డిపెండెంట్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, నాస్టిక్ ఉంది కదా, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఏమో గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ దే ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ స్లో ఇన్ యాక్షన్. ఓకే, సో డైరెక్షనల్ కూడా ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఒక డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ దే ఆర్ నాట్ డైరెక్షనల్, నాన్ డైరెక్షనల్. అందుకే ఓకే, స్లో ఇన్ యాక్షన్, డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రోత్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్లో వీ హ్యావ్ 5 types. వాట్ ఆర్ ద 5 types ఆఫ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్? హైడ్రోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, థిగ్మో, ఫోటో అండ్ కీమో. ఇది 4 మార్కులు అడిగినారు కాబట్టి ఈ 5 టైప్స్ని మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసుకోవాలి. ఒక 3-4 లైన్స్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ గురించి రాసుకోండి. యాక్టివిటీ కూడా ఉంది కదా ఇవన్నీ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో ఇన్ యెస్టర్డే సెషన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డన్ ద ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో అది ఒకసారి చూడండి. హైడ్రోట్రాపిజంని మనం ఎలా యాక్టివిటీ ద్వారా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, జియోట్రాపిజం, థిగ్మో, ఫోటో, కీమోట్రాపిజం ఇవన్నీ మనం యాక్టివిటీ ద్వారా ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా, అది ఒకసారి చూడండి. 4 మార్క్స్ కాబట్టి కొంచెం ఎలాబొరేట్గా రాయాలి. ఓకే, శీర్ష లాంగ్వేజ్ గ్రామర్ వీడియోస్. లాంగ్వేజెస్ కోసం క్లాసెస్ ఆర్ కమింగ్ సూన్, సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ క్లాసెస్. ఓకే, yes Sharanya, Kranti, Venkatesh, very good. Ganesh, computer and drawing exams from 17th. Okay, Kranti, yes, hydrotropism, Lasya, correct. Shamim Sheikh,
మ్యామ్ ఫర్ టీఎస్ ఇంటర్మీడియట్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ 11 and 12. చూద్దాం నాన్న, విల్ వెయిట్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డిసైడెడ్. నెక్స్ట్ టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్లో, ఎస్పెషలీ essay1లో అయితే ఒక టేబుల్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ FA1 ఎగ్జామ్ రాశారు కదా అందరూ. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఐ థింక్ FA1 FA2 బోత్ కంప్లీటెడ్. ఏపీ వాళ్ళకు FA1 కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో మీరు చూసి ఉంటే ఒక టేబుల్ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు. సో ఈ చాప్టర్లో ఉన్న టేబుల్ ఏంటి? సో ఐదర్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ప్లాంట్ హార్మోన్ ఆర్ యానిమల్ హార్మోన్. సో ప్లాంట్ హార్మోన్, యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్లో దే విల్ ఆస్క్ యూ 4 questions. ఓకే, 4 questions 4 marks, వెరీ ఈజీ టు స్కోర్, రైట్? సో విచ్ హార్మోన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ? సో మన బాడీలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీని రెగ్యులేట్ చేసే హార్మోన్ పేరు చెప్పగలుగుతారా? సో యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. ఎలాగో మీకు ఎగ్జామ్లో టేబుల్ ఇస్తారు కాబట్టి టేబుల్ చూసి మీరు ఆన్సర్ రాయొచ్చు. వెరీ ఈజీ, కాపీ పేస్ట్, జస్ట్ టేబుల్ చూసి ఆన్సర్ రాయడం, ఈజీ టు గెట్ 4 marks. కానీ ఆల్ ద టేబుల్స్ని ఒకసారి లర్న్ చేసి కూడా రెడీగా పెట్టుకోండి. ఓకే, సో విచ్ హార్మోన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ? Can you tell the hormone which influence metabolic activity? Revant is crying for Hindi. Okay, you will get some language class, so don't worry. Anna, you are back? Yes. Ma'am, table lo చూసి ఆన్సర్ కాపీ పేస్ట్ చేయడం కదా మ్యామ్. అంతే వెంకటేష్, వెరీ ఈజీ నాన్న. టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అయితే యూ షుడ్ బి హ్యాపీ, ఎందుకంటే ఈజీలీ యూ విల్ గెట్ 4 marks. థైరాక్సిన్, వెరీ గుడ్ రేవంత్. సో ద hormone which regulate the metabolic activity in our body, that is thyroxine. Second one చెప్పండి. Write the influences of estrogen hormone. Influences అంటే functions. Okay, so what are the functions of estrogen hormone? First of all, estrogen hormone ఎక్కడ ఉంటుంది? Male or female? And then function ఏంటి? Okay, so we have some reproductive hormones కదా. Male లో వచ్చేసి testosterone, ఫీమేల్లో వచ్చేసి ప్రొజెస్టెరాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజెన్. సో ప్రొజెస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజెన్ ఫంక్షన్స్ మీకు రావాలి నాన్న. సో ఈ టేబుల్ యానిమల్ హార్మోన్స్ టేబుల్ అండ్ ఇంకొకటి ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్. ప్లాంట్ హార్మోన్ ఒక 1/2 an hour, యానిమల్ హార్మోన్స్, హ్యూమన్ హార్మోన్స్ ఒక 1/2 an hour. సో ఈ రోజు మీరు ప్లాంట్ హార్మోన్ కంప్లీట్ చేసేయండి. రేపు సండే ఉంది, సండే రోజు యానిమల్ హార్మోన్స్ కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, సో జస్ట్ 1/2 an hour పడుతుంది నాన్న. మీరు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు, డే మొత్తం ఇప్పుడు హాలిడే కదా, ఒక 1/2 an hour కూర్చొని ఈ హార్మోన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా లర్న్ చేసేయండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, బోత్ ది హార్మోన్స్. ఓకే మ్యామ్, FA2 ఎగ్జామ్కి ముందు వీక్ క్విజ్ పెడతారా? ఓకే, సో మచ్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ వీక్ క్విజ్. I will definitely plan one week quiz on Wednesday or Thursday. Okay, so coming Wednesday or Thursday రోజు ఒక week quiz చేద్దాం. Don't worry. Okay, Sindhu, female hormone. Yes, Sindhu. So estrogen is female hormone. Okay, so estrogen function ఏంటి? Estrogen function వచ్చేసి it is responsible for secondary sexual characters in female. Okay, so secondary sexual characters are developed during puberty stage, right? So you all are in adolescence age now. So ee stage lo secondary sexual characters develop aitundi. So dani kosam estrogen is responsible. Okay, next third question chudandi. Which hormone helps in increase of heartbeat and dilation of coronary artery? Artery dilation and heartbeat increase avadam, which hormone is responsible for that? ఇది మీ ఫేవరెట్ హార్మోన్ కూడా, ఘోస్ట్ హార్మోన్. ఎస్, సో విచ్ ఇస్ దిస్? మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. ఎస్ వెంకటేష్, అది కూడా రాసుకోవచ్చు. చరణ్, ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ చెప్పండి మ్యామ్. See, you can remember progesterone hormone, mostly it will be helpful in the pregnancy period. Okay, so P for progesterone, P for pregnancy, అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. సో ప్రొజెస్టెరాన్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యూటరస్, డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అప్పుడు యూటరస్ని ప్రిపేర్ చేయడం, ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, మ్యామరీ గ్లాండ్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ అంటే ప్రిపేరింగ్ ద మదర్స్ బాడీ ఫర్ లాక్టేషన్. ఓకే, ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్, ఫంక్షన్స్ రెగ్యులేటెడ్ బై ప్రొజెస్టెరాన్, అన్ని ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, చేంజెస్ ఇన్ ద బాడీ. ఈస్ట్రోజన్ ఏమో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్, అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే,
Adrenaline, yes. Correct. Manoj, Gayatri, correct Nana. Adrenaline, okay. Next, the hormone that influence emotions secrete from which endocrine gland, okay. So first you should know which is the hormone which influence emotion and it is secreted from which gland. So hormone peru and a gland and hormone. Suppose insulin hormone secreted from which gland? So insulin is secreted from pancreas. Alage testosterone from which gland? Testis gland. Suppose adrenaline from which gland? Adrenal gland on the top of kidney. Okay. So gland and hormone. ఈ రెండు కాలం గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫంక్షన్స్ కూడా నేర్చుకోండి. ఓకే. సో టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ సూపర్ ఈజీ. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సర్చ్ ద answer in the table and write it on your answer sheet. Okay. Next, which is the part of the brain that maintains equilibrium? So ఇది already మనం discuss చేసుకున్నాము కదా, cerebellum. All right. So alcoholic people, they will like వాళ్ళకి brain, which part of the brain is affected? So they will lose equilibrium, right? They will not walk on in a straight line. Okay. So which part of the brain is affected for alcoholic people? Do you know that? So brain parts very very important. Sariga chadukondi nana. Forebrain, midbrain, hindbrain. Okay. And forebrain lo again we have cerebrum, hypothalamus, thalamus. Midbrain is just the connection between forebrain and hindbrain. Hindbrain lo manaku cerebellum. Okay. So cerebellum very very important. Medulla oblongata. Then we have pons. These all are the parts of hindbrain. Okay. So forebrain, midbrain, hindbrain parts ni ఒకసారి మంచిగా లర్న్ చేయండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అఫరెంట్ అండ్ ఇఫరెంట్ అంటే చెప్పగలుగుతారా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెన్సరీ అండ్ మోటర్? సో సెన్సరీ అంటే ఏంటి? cerebellum. Yes. Cerebellum is responsible for equilibrium. Okay. Shivakumar, correct. Revant also correct. Kranti, right. So sensory is transferring the information from sense organs to spinal cord or brain. Okay, sense organ or receptors rendu rayochu, because sense organs will be giving the information to the receptors only kada. Okay, ante skin is one sense organ. Skin lo unna receptor enti? Thigmoreceptor. So edaina external stimulus is first identified by the skin. Then skin will pass it on to the thigmoreceptor. Thigmoreceptor nunchi it is going to the sensory neuron. Sensory neuron nunchi it is jumping from one neuron to another and it is going to the brain. Okay. So sensory neuron will take the information from receptor to brain. Motor neuron enti? From brain to effector muscles. Okay. So motor neuron chese pani enti? From brain instruction is given or respond is given to the effector cells or muscles. Okay. So main difference between sensory and motor you have to remember. Revant, we'll have some MCQs now. Okay. Tarvata we'll finish it. So sense organs, okay. Relay neuron pani entante between motor and sensory and motor మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ లాగా రిలే న్యూరాన్. ఓకే. సో లెట్స్ ప్రాక్టీస్ సమ్ MCQs. ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ MCQs? సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ 1 mark, 2 mark, 4 mark, 8 mark క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో 8 marks లో మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే న్యూరాన్ డయాగ్రామ్. ఓకే. న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 8 marks ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఏమో 4 marks లో అడుగుతారు. సో లెట్స్ ప్రాక్టీస్ సమ్ MCQs. Okay, multiple choice question. So ఈ multiple choice questions ని మీరు 1 mark లాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ లో. ఆల్ రైట్. సో MCQs ఆర్ 1 mark questions. చూడండి నాన్న, 4 mark question, 8 mark question అంటే అవి ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, అది మనకు తెలుసు. కానీ 1 mark question అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్. ఎక్కడి నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడిగేస్తారు 1 mark లో మనకి తెలీదు. అందుకే కొన్ని 1 mark question మంచిగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే. ఫైన్. డోపమైన్ హార్మోన్ గురించి తెలుసా మీ అందరికి? చంద్రిక, yes Chandrika, you are right. Ready? Lasya is ready. Sindhu, Venkatesh also ready. Gayatri, neuron transmit nerve impulse, secondary receptor and central nervous system.
Which one, Gayatri? Okay, you are saying about neuron. All right. Okay, everybody, let's see here. డోపమైన్ ఏంటి? దాన్ని హ్యాపీ హార్మోన్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఈరోజు దసరా కాబట్టి ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా. ఎస్, సో క్లాస్ తర్వాత ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ అగైన్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ టేస్టీ యమ్మీ లంచ్, ఇజంట్ ఇట్? ఈవినింగ్ కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో డోపమైన్ హార్మోన్ అంటే హ్యాపీ హార్మోన్, ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్. మీరు హ్యాపీ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సపోజ్ యూ విల్ బి మీటింగ్ అ వెరీ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్, ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా. ఓకే, సపోజ్ యూ విల్ మీట్ యువర్ ఫేవరెట్ పర్సన్, అప్పుడు కూడా యూ విల్ ఫీల్ సో హ్యాపీ. దట్ టైమ్ డోపమైన్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ కూడా ఉంటుంది, ఐఎమ్ హై ఆన్ డోపమైన్ టుడే. హై ఆన్ డోపమైన్ అంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట, దాని మీనింగ్. ఓకే, సో డోపమైన్ హార్మోన్ సిక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ హైపోథాలమస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్లో మనకు హైపోథాలమస్ ఉంటుంది కదా, 4 బ్రెయిన్లో, అక్కడి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్ డోపమైన్, which is also called feel good hormone. Okay, yes Shivakumar. Lakshmikant, you are enjoying sweets in Dashera, very good. So sweets tintunaru, happy ga unnaru. Yes Joshna, when we will be happy, this hormone is released. So today you all are happy na, ipudu you all are very happy, so dopamine hormone will be released if you will be very happy. Okay, fine. So let's try the questions. Functional region of contact between two neurons. Chudandi Nana, all the MCQs which I'll be discussing now, they are important 1 mark question. Okay, so 1 mark question, please concentrate. Endukante ekkadi nunchi ఏ క్వశ్చన్ 1 మార్క్ లో అడుగుతారు మనకు తెలీదు, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. అది ఎలాగో వీ విల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఇట్ రెడీ. So functional region of contact between two neurons is called dash. Stimuli, nerves, response or synapse. Last option kanapadutunda. Last option D is synapse. Okay. Come on, tell me ma'am, while playing online games after a long time you will be very happy, yeah? Avuna? Yes, so at that time dopamine is released. Okay. Oh, already synapse అని మన చాట్ బాక్స్ నిండిపోయింది. ఓకే, సో ఫంక్షనల్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ 2 neurons is synapse. వెరీ గుడ్. సో 2 neurons ఆర్ నాట్ ఫిజికలీ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్, బట్ దే ఆర్ ఫంక్షనల్లీ కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఉంటుంది. సో ఫంక్షనల్ కాంటాక్ట్ అంటే ఫిజికలీ టచ్లో ఉండవు, మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది. న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా ఓకే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ఆర్ పాస్డ్ ఆన్. రైట్, పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ పార్ట్స్ సరిగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు న్యూరాన్ పార్ట్స్ కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి. ఇట్ స్టార్ట్స్ లైక్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 end, డెండ్రైట్ తర్వాత మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసి సెల్ బాడీ తర్వాత ఇంకొక మెయిన్ పార్ట్ యాక్సాన్ అండ్ లాస్ట్లో నర్వ్ ఎండింగ్స్, ఇజంట్ ఇట్? దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్. ఇది కాకుండా మనకు నోట్స్ ఆఫ్ రణ్వీర్, మైలిన్ షీత్, నిజల్స్ గ్రాన్యూల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో డెండ్రైట్, సెల్ బాడీ, యాక్సాన్, నర్వ్ ఎండింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ అనమాట. సరిగా ఐడెంటిఫై చేయండి. ఏమైంది జోష్న? బీ పాజిటివ్. మ్యామ్ ఎంసీక్యూ మీనింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. ఎంసీక్యూ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, బిట్స్ అంటారు కదా, అదే ఎంసీక్యూస్. ఓకే, అంటే యూ విల్ బి గివెన్ 4 choices, యూ హ్యావ్ టు చూస్ 1 choice. ఓకే, ఇప్పుడు MVSAT ఎగ్జామ్ మీరు అందరు రాయాలంటే you have MCQs in MVSAT exam, అంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, సో ఒకసారి MVSAT కూడా ట్రై చేసి చూడండి. 4 ఆప్షన్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ 4 ఆప్షన్స్లో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో జస్ట్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు 10th క్లాస్ సిలబస్ ఎంత చదివినారో దాంట్లో మీకు ఎంత వచ్చు, హౌ మచ్ యూ నో. ఓకే, అది అట్లీస్ట్ అది టెస్ట్ చేయడానికి అన్నా రాయండి. ఓకే, అండ్ ఒక ఫ్రీ టెస్ట్ కదా, ఫ్రీగా ఒక నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్ అంటే యూ షుడ్ టేక్ ద టెస్ట్. నేషనల్ లెవెల్లో మీ ర్యాంక్ మీకు తెలుస్తుంది కదా. ఆప్షన్ ఏ, ఎస్, యాక్సాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్. గ్రేట్. నెక్స్ట్, స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో మన నర్వస్ సిస్టంలో విచ్ ఇస్ ది స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్. సో వీ హ్యావ్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఎవ్రీవేర్. సో సెల్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. Alveoli is the structural and functional unit of lungs. Alage nephron is the structural and functional unit of kidney. Okay, similarly nervous system ki kuda oka structural and functional unit untundi. What is that?
Lakshmikant, option A. Option A for which one? This question. Revant is saying neuron. Okay. Sharanya, Bhavya Shri, Kumar. Yes. Sunanda, option D. Very good. Venkatesh, very good, Nana. Sanvi, neuron. Yes. So, neuron is the structural and functional unit of nervous system. Right. The surface of dash has many folds called gyri and sulci. So, ఈ gyri and sulci brain లో ఏ surface మీద ఉంటుంది? Which part of the brain actually have these foldings, gyri and sulci? So, foldings. ఇది ఒక gyri elevation, depression వచ్చేసి sulci. So, అలా many foldings will be there on the surface of our brain. Exactly ఎక్కడ? Cerebrum, diencephalon, pons or none of the above? Kranti, okay. Sindhu, option D. Okay, you are saying for the previous one. Yes, Revant, correct, Nana. It is cerebrum. Venkatesh, Arvind Kumar. Yes, option A is correct. Club of memes. Option B. Option B, Nana. Option A is correct. Okay, cerebrum. Cerebrum is a part of forebrain. So, forebrain lone manaku foldings ఉంటాయి నాన్న, చాలా foldings. Okay, so whatever we are learning, how knowledgeable you are, like if you are learning so many things, you have more knowledge, you will have more foldings in your brain. అందుకే so foldings are good, we should have more and more foldings. Einstein, scientist, he had many foldings on his brain. Okay, Anna, yes. Sindhu, option A. Very good. Next, which part of the brain helps in maintaining posture and equilibrium? This is one of the 5-star question, everybody. So, posture and equilibrium maintained by which part of our brain? So, ivanni actually important 1-mark question, Nana. Idi multiple choice question or bits form lo practice chepistunanu ante. Kani ivi important for 1 mark only. Okay. So, which part of the brain help in maintaining posture and equilibrium? Posture and equilibrium balanced or maintained by which part? Come on, tell me. Ganesh, cerebrum. Okay. Lakshmikant, Prithvi, cerebrum. Okay. No. This question, cerebrum, you are saying for previous question. Okay. Lakshmikant, yes, you also told the answer. Joshna and Navya Paul, cerebellum. That's right. See, many of you giving the right answer. It is not possible for me to take each and every name, but all of you, almost everybody saying the right answer. It is cerebellum. Okay, which part of the brain helps in maintaining posture and equilibrium? Cerebellum. Got it? Very, very important 1-mark question idi. So, cerebellum ekkada untundi? Mid brain, hind brain or forebrain? Cerebellum is a part of hind brain. Okay, so hind brain parts vachesi cerebellum. And then we have medulla oblongata and then pons. Ivanni parts of hind brain. Okay. Cerebrum kaadu Pranavi, cerebellum. Okay. Ikkada posture and equilibrium vachesi cerebellum, which is a part of hind brain. Okay. Next question. The single pathway going up to spinal cord from detectors and returning to effector. So, detectors ante receptor kada, receptor only is detecting the signal. So, receptor nunchi effector varaku, ante receptor nunchi brain, malli brain nunchi effector. A complete cycle, kaadu, a complete pathway is what? That is called as reflex arc, stimulus, peripheral nervous system or none of the above. Arvind Kumar, option B. Okay, I think you are saying for the previous question. Chandrika, yes Chandrika, that's right. It is reflex arc. Very good Chandrika. Lakshmikant, Venkatesh, Sharanya, yes. Sharanya, correct Nana? Reflex arc. Very good, very good. Yes, Navya, Prithvi, Sindhu. So, reflex arc ante enti? First stimulus will be identified by the receptor. So, receptor cells, they are identifying the stimulus. Receptor nunchi that is going to spinal cord. Okay, spinal cord nunchi it is coming to effector muscles and effector muscles are giving a response. So, ee complete arc like structure, ee pathway ni reflex arc antaru. Okay.
So this question I repeat it every time because very very important. Endocrine glands లో మనకు pituitary gland ఉంది కదా. So pituitary gland is endo or exo, endocrine gland or exocrine gland. అలాగే salivary gland, is it endocrine or exocrine? Pancreas, adrenal gland, ఇవన్నీ endocrine or exocrine అని మీరు చెప్పాలి. Come on, tell me the answer. ప్రేమ్ కుమార్, లైఫ్ ప్రాసెస్ లెసన్ ఏం అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్పండి. ప్రేమ్ కుమార్, you are from AP or TS? First tell me that. Pradeep, option A. Which one Pradeep you are saying? Shanti emo option C. Okay. So pituitary gland is endocrine gland. First మీరు ఇది చెప్పండి నాన్న. Salivary gland is endo or exo? ఇది exocrine gland. Pancreas వచ్చేసి mixed gland. Mixed gland అంటే it is both endo plus exo. So pancreas is both endo and exo. Please remember that ఇది ఒక important question కూడా. Which is the heterocrine gland or mixed gland? Heterocrine gland ante it is acting as both endocrine and exocrine annamata. So mixed gland antaru danni. Okay, endukante pancreas will endocrine meaning enti? Secreting hormones. ఒకవేళ హార్మోన్ secrete అయితే దాన్ని ఎండోక్రైన్ అంటారు. ఒకవేళ ఎంజైమ్ secrete అయితే దాన్ని ఎగ్జోక్రైన్ అంటారు. So which are the pancreatic hormones and which are the pancreatic enzymes? చెప్పగలుగుతారా? Can you tell me this? Navya Paul option C, Gayatri also option C. Okay, but adrenal gland kuda endocrine gland. Okay, so among the four options, option 1 and option 4, these two are only endocrine annamata. Endukante pancreas endocrine correct kani adi exocrine kuda. So according to the question, option 1 and 4 are correct, so option C is right. Okay, but I want one answer from you people. What are the hormones of pituitary gland, pancreas, and what are the enzymes of pancreas? Pancreas ni manam mixed gland antunamu kabatti, so pancreas secretes hormone, anduke adi endocrine. Pancreas secrete enzyme, anduke adi exocrine. So పేరు చెప్పండి, హార్మోన్ పేరు చెప్పండి, ఎంజైమ్స్ పేరు చెప్పండి ఆఫ్ ప్యాన్క్రియాస్. ప్రేమ్ కుమార్, సరే లైఫ్ ప్రాసెసెస్ మళ్ళీ రివిజన్ ఉంటుంది నాన్న, డోంట్ వరీ. ఆల్ ది చాప్టర్స్ విల్ బి విల్ హ్యావ్ రివిజన్స్ అగైన్. శాంతి, ఎస్ ప్రేమ్ కుమార్, కమ్ ఆన్ రిలాక్స్, డోంట్ వరీ, విల్ హ్యావ్ రివిజన్. ఓకే, శరణ్య, పిట్యూటరీ, pancreas, very good Sharanya. Shivakumar, answer C. అవును నాన్న, ఆన్సర్ CA, బట్ నేనేం అడిగాను ఇక్కడ, ప్యాన్క్రియాస్ లో ఎంజైమ్స్ పేరు చెప్పండి అండ్ హార్మోన్ పేర్స్ కూడా చెప్పండి. సో ప్యాన్క్రియాస్ విల్ రిలీజ్ ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకగాన్. ఓకే, ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకగాన్ వచ్చేసి ప్యాన్క్రియాటిక్ హార్మోన్స్ అన్నమాట. అలాగే ప్యాన్క్రియాస్ విల్ రిలీజ్ amylase, lipase, pancreatic amylase, pancreatic lipase and trypsin. Okay, so these three are the enzymes of pancreas. Very important, please remember this. Okay, Kranti, yes, hormones వచ్చేసి insulin and glucagon. Very good. Sanju Lucky, insulin, right. Bile juice కాదు నాన్న ప్రదీప్, bile juice is secreted by liver, pancreas కాదు. Okay, Shivakumar, amylase, trypsin, lipase. Very good Shiva. So amylase, pancreatic lipase and trypsin. ఈ మూడు వచ్చేసి pancreatic enzymes అన్నమాట. Pancreatic hormone ఏంటి? Insulin and glucagon. These two are pancreatic hormones. Okay. Next, sensory and motor nerves are also known as dash and dash. So sensory ki inkoka పేరేంటి, motor ki inkoka పేరేంటి. Okay. So afferent and efferent మనకు తెలుసు, కానీ ఇక్కడ respectively you have to say. So which is afferent, which is efferent? Come on, tell me this one. Chat లో ghost ఉంది, అవునా? సరే, enjoy the ghost. Yes, afferent and efferent. Gayatri, okay. Sindhu, option A, okay. Nani, yes. So sensory and motor, sensory afferent, motor efferent, గుర్తుపెట్టుకోండి. Very important neurons ఇవి. So sensory neuron will carry the information from the receptor to the brain and
motor neuron will carry the information from brain or spinal cord to the effector muscles. Okay. Okay, which part of the brain controls blood pressure? Blood pressure will be controlled by which part? So blood pressure enti? Blood pressure oka voluntary activity or involuntary activity? Adi meeku telusu unte you can say the answer. Endukante involuntary actions are controlled by which part of our brain? Involuntary actions controlled by which part of our brain? Shridevi, yes. Hi Shridevi. Yes, correct. Sharanya, Shanti, Anna, Gayatri, correct. Prithvi, option D kaadu nana. Option D lo emundi ikkada? Pons, medulla and pituitary. That will not be the answer. Answer is actually this one, option C. Okay. Endukante blood pressure వచ్చేసి ఒక involuntary action, isn't it? So involuntary actions are mainly controlled by medulla, లేకపోతే మనం full hind brain కూడా రాయొచ్చు, pons, medulla and cerebellum. Okay, so medulla oblongata will control all the involuntary activities of our body. So medulla oblongata ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ basal part లో. సో ఆ medulla oblongata ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయితే స్పాట్ డెత్ ఉంటుంది పర్సన్ కి, ఎందుకంటే involuntary actions in the body immediately stops. Heartbeat, respiration, blood pressure ఇవన్నీ ఆగిపోతుంది ఒకవేళ మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా డ్యామేజ్ అయితే. అందుకే ఇక్కడ గట్టిగా కొడితే people will die. ఓకే, ఎందుకంటే because medulla oblongata is damaged. ఓకే, yes, so medulla oblongata, cerebellum and pons varolii గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మూడు. ఓకే, నెక్స్ట్ this we have covered. The hormone produced by pancreas. So pancreas is one such gland which is mixed gland anamata or heterocrine gland. So pancreas lo enzymes will be there, hormones both are there. So which are the enzymes of pancreas? Pancreatic amylase, alage pancreatic lipase, inkokati trypsin. These three are the enzymes of pancreas. Hormones enti? Pancreatic hormones, you have to answer it now. Yes, Pradeep, medulla oblongata backward of brain, ante basal part of the brain ikkada kinda untundi medulla oblongata. Okay, anduke this part is very sensitive. Okay, okay, Vivek correct, Nani, Shanti, okay, that's really sad. Anna, fine. So hormone produced by pancreas, insulin, glucagon both kabatti option C is correct. Okay, both insulin and glucagon. Chandrika, only insulin kaadu nana, insulin and glucagon both are the hormones produced by pancreas. Okay, which hormones produced by ovaries? So ovary oka female reproductive organ. Okay, so ee gland nunchi which are the hormones produced? Alage can you tell the hormones produced by testes also? Okay, so both ovaries and testes, these are reproductive organs in males and females. Okay, human male and human female. So ovary will release which one? Progesterone and estrogen, both the hormones released by ovaries. What about testosterone? So testosterone is the hormone released by testes in males. Okay, Sharanya, yes, Sanvi. Okay, coming to this question, tell me the answer for this one. Prem Kumar. Estrogen and progesterone. Very good, Revant. Estrogen, progesterone is the answer. Okay, ovaries will be secreting estrogen and progesterone. And what about testes? Testes will be secreting this one, testosterone. Okay, Chandrika, option D. Yes, option D is correct here. E answer ki correct option, option D. Fine. So information traveling within a neuron. Oka neuron lo information travel aitundi kada, danni impulse kuda antaru, nerve impulse. So aa nerve impulse travel aitundi kada, daniki proper sequence enti? So first information will be received at which part, then it goes to which part? So correct sequence cheppandi.
I'll just read the options for you. Dendrite, cell body, axon, nerve ending. Dendrite, axon, cell body, nerve ending. Axon, cell body, dendrite and nerve ending. So first ఇలాంటి questions లో eliminate చేయండి. ఎలాగో ఆప్షన్ సి will not be the answer, ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైనా డెండ్రైట్ లోనే రిసీవ్ అవుతుంది. సో యాక్సాన్ కాదు కదా, ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సాన్ కి వెళ్ళదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళేది ఎక్కడంటే డెండ్రైట్ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ ఏ అండ్ బిలో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఓకే, డెండ్రైట్ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ గోస్ టు సెల్ బాడీ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గోస్ టు యాక్సాన్. సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఒకటి రీకాల్ చేయండి. న్యూరాన్ డయాగ్రామ్లో ఫస్ట్ డెండ్రైట్ తర్వాత సెల్ బాడీనే కదా, సెల్ బాడీ తర్వాత ఒక లాంగ్ ఎలాంగేషన్ వచ్చేసి యాక్సాన్. సో దిస్ ఈస్ ది సెల్ బాడీ. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక యాక్సాన్ ఇట్లా and ending with nerve ending, right? So these are the dendrites. So cell body will have dendrites. So dendrites tarvata information goes to cell body. Cell body nunchi it comes to the axon. So option A is correct, isn't it? Sanjulaki, female estrogen, testis, testosterone. Yes, correct. Female hormones testosterone and progesterone both, and male hormone వచ్చేసి testosterone. Okay, reproductive hormones. Shridevi, option A, yes. Lasya, correct. Pradeep, very good Nana. Arvind and Prithvi also right. So which is the plant hormone which helps in ripening of fruit? Fruit ripening no help chese hormone పేరు ఏంటి? Abscisic acid, ethylene, auxin, cytokinin. So this is one of the repeated question. Okay, ethylene function baga adugutaru among all the hormones. So ethylene they keep on asking. So okay, I already told the answer. So ethylene is the right answer. Ripening of fruit ante it is ethylene hormone. Okay. Yes, option B, ethylene ikkada answer. All right. Next, our brain is protected by which of the following? Okay, so ఇది 1 mark question, direct 1 mark question లో కూడా డిస్కస్ చేశాను, మళ్ళీ MCQs ఫామ్ లో కూడా అడుగుతున్నాను. చెప్పండి, our brain is protected by which one? Cranium, meninges, CSF or all of the above? Which is the correct answer? Yes, Vishwant, ethylene. అవునవును. Chandrika, Shridevi, Sharanya, correct Nana. Pradeep, yes, it's ethylene. Next question, our brain is protected by which of the following? Okay, brain protection lo which part is involved? Alage heart and lungs protection kuda nerchukondi. Quite important question ivi. Okay, all of the above. Yes, that's right. So cranium vachesi oka cavity in the skull, then 3 layered meninges will be there, CSF, cerebrospinal fluid. So all these 3 are helping in protecting our brain. Okay, which gland is responsible for regulation of metabolism? Mana body lo metabolism controlled by which gland? Adrenal gland, pituitary gland, thyroid gland or pancreas? So which gland is responsible for metabolism regulation? Chandrika, option D. Okay, previous question ki fine, great. Vijay, crazy videos. Okay, Sindhu, Anna, Shanti, Navya, yeah, that's right. So next one, metabolism lo involved gland is thyroid. Endukante thyroxine hormone is responsible for regulating the metabolic activities. So thyroxine gland ekkada secrete aitundi? Thyroid gland lo. Okay. Next question everybody, which part of the brain is responsible for regulation of heartbeat? Heartbeat enti? Idi oka involuntary action. So ilanti involuntary actions will be controlled by which part of the brain? Hind brain. Okay, cerebrum elago kaadu, endukante cerebrum belongs to forebrain. So these 3 options are there na, cerebellum, pons, medulla oblongata. Among these 3 you have to select ante pons. Medulla oblongata should be the answer. Okay, so medulla oblongata controls all the involuntary actions, right? Like heartbeat, respiration. Okay, whatever involuntary actions in our body controlled by medulla oblongata. Okay, Prem Kumar, I am not ignoring you Nana. Why will I ignore anybody?
See, I cannot read each and every message, na? Okay, so it's not possible for me because I have to teach also. Yes, Lakshmikant, option C. C kaadu nana, medulla oblongata. Okay, option C kaadu, option D is the answer here. Pradeep, that's right, medulla oblongata. Joshna, pons kaadu, medulla oblongata is the answer. Okay, Sharanya, that's right. Please remember, heartbeat ante medulla oblongata. Okay, which is not a reflex action. So ikkada unna options lo which is not a reflex action. Blinking of eyes, coughing, sneezing, shivering. So blinking of eyes, it is reflex. Coughing kuda reflex action. Sneezing kuda reflex action. But shivering is not a reflex action. Okay. Anduke option D is the correct answer here. Yes, yes. Vivek, Gayatri, Shamim Sheikh. Correct. Next question chudandi. Which of the following is the control and coordination center in human? So మన బాడీలో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ఏది? బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. సో విచ్ ఈస్ ది కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ఇన్ హ్యూమన్స్? విచ్ వన్? ఓకే జోష్నా, నో ప్రాబ్లం. Yes, yes, Revant, you are giving the right answer only. Sindhu, option D. Okay, ఈ క్వశ్చన్ కి చెప్పండి. Control and coordination center, very simple. Of course, it is brain and spinal cord only. So, brain and spinal cord will be controlling and coordinating the different like activities of our body. Okay. Gap between two neurons, meeku already telusu. So, gap between two neurons ante synapse. Fill in the blanks lo adiginappudu or 1 mark lo MCQ lo you can write. So, this gap, okay, two neurons madhyalo ante dendrites of one neuron and nerve endings of another neuron. That is also very important. Dendrites of one neuron and nerve ending of another neuron. Madhyalo there is synapse. Okay, gap between two neurons. Which is the master gland of our body? Come on. I need the answer for this from you people. Prithvi, Kumar, yes, yes. Lasya, correct. Synapse, synapse. So many synapse answer here. Next one, what is the master gland of our body? Is it thyroid gland, adrenal gland, salivary gland or pituitary gland? Which is the master gland? Yes, Arvind. Okay. Tell me the answer for this one. Master gland of our body. Pituitary, yeah? Okay. Sharanya, correct. Prem Kumar, pituitary. Very good. Yes, Gayatri, 11 ki physics class undi nana. Our class is almost over, 2 more minutes. So, pituitary gland is the master gland. Okay. Yes, yes. Pituitary master gland, endukante it is controlling all other activities in our body. So, hormone that control phototropism. Which hormone controls phototropism and geotropism in plants? So, auxin hormone is the answer for this. Please remember it. Okay. So, which is the hormone which control phototropism and geotropism? Phototropism ante plants bending towards the light source. Adi phototropism. So, that actually happens because of auxin hormone, isn't it? So, ee plant part lo bend aitundi kada. So, shady part lo auxin accumulate aitundi kabatti akkada oka bending kanapadtadi. So, that bending is actually initiated by the auxin hormone. Okay. Where are auxin synthesized? Asal plant body lo ఏ పార్ట్ లో ఆక్సిన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది? వేర్ ఆర్ ఆక్సిన్ సింథసైజ్డ్? షూట్ ఆర్ రూట్ టిప్స్? ఎస్ ఎస్ లక్ష్మీకాంత్. ఆక్సిన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ సింథసైజ్డ్ అట్ ది మెరిస్టమ్స్. మెరిస్టమ్స్ అంటే ఐదర్ ద రూట్ టిప్ ఆర్ ద షూట్ టిప్. ఓకే, సో టిప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ షూట్స్ మెరిస్టమ్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు, బ్రాకెట్లో రూట్ టిప్ అండ్ షూట్ టిప్ అని రాసండి. ఓకే, సో ఆక్సిన్స్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ అట్ ది మెరిస్టమాటిక్ పార్ట్, మెరిస్టమ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. మెరిస్టమ్స్ అంటే టిప్ పోర్షన్, ప్లాంట్లో రూట్ టిప్ అయినా షూట్ టిప్ అయినా అక్కడ ఆక్సిన్స్ అనేది హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, పార్థినోకార్పీ. పార్థినోకార్పీ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ మధ్య గ్రేప్స్ అండ్ వాటర్ మిలన్ వితౌట్ సీడ్స్ వస్తుంది కదా, సో అవి సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ అనమాట. పార్థినోకార్పీ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ దాట్ వన్. వన్ మోర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ విల్ సీ.
Okay, this one చెప్పండి అన్న, which hormone helps in formation of placenta? So placenta is actually formed during embryo development. నేనేం చెప్పాను, ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ఉంది కదా, P ఫర్ ప్రొజెస్టెరాన్, P ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాట్ ఎవర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో, development inside the uterus is happening, right? So that will be controlled by progesterone hormone. So placenta development kuda embryo development appudu aitundi gestation period or pregnancy period lo, anduke progesterone should be the answer. Okay, all right, okay, actually time aitundi, so I am going little fast. Yes, we are almost done. Development of secondary sexual character in males. So males lo secondary sexual character is controlled by progesterone, vasopressin, insulin or testosterone. Which one? No, Vivek, it is not from reproduction chapter, it is from this chapter only. Endukante ee chapter lo manaku endocrine system gurunchi untundi kada. So endocrine system lo we have progesterone and estrogen hormone, testosterone hormone, అది రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో కూడా ఉంది, కానీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ చాప్టర్ ఆల్సో బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ టాపిక్. ఎస్ వివేక్? ఓకే Chandrika, you are a new student. Yesterday only you joined. Very good Chandrika, welcome to the Vedantu family. All the new students, welcome Nana. So ఇక్కడ secondary sexual character in males అంటే answer should be testosterone only. Okay, ఫీమేల్లో ప్రొజెస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్, కానీ మేల్స్లో టెస్టోస్టెరాన్. ఫీమేల్లో కూడా ఈస్ట్రోజన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్, ప్రొజెస్టెరాన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, యాక్సాన్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై ఎ షీత్ కాల్డ్ డాష్. సో యాక్సాన్ మీద ఒక షీత్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ షీత్? yes, testosterone male hormone, all of you, correct answer. So next ikkada chudandi nana, myelin sheath. So myelin sheath will be covering the axon. Axon ante enti? Suppose this is the cell body, oka long part will be elongated like this. So axon meeda there are some sheaths. Okay, what are these sheaths? Myelin sheath. Myelin sheath helps in fast transmission of impulse. Okay, సో న్యూరాన్ మీద మైలిన్ షీత్ ఉంటే ఇంపల్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ నర్వ్ ఇంపల్స్ షుడ్ ట్రావెల్ వెరీ ఫాస్ట్, ఇజంట్ ఇట్? సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ axons have myelin sheath. All right everybody, so that's all. We have discussed the important 1 mark questions, 2 mark. I have given you some important 4 mark questions also. Important diagrams in this chapter వచ్చేసి మనకు brain diagram is important for 4 mark and neuron diagram very important for 8 marks also. Neuron 8 marks లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, and we discussed some MCQs, multiple choice questions. Multiple choice questions are important for 1 mark. 1 mark లో 1 mark form లో MCQs questions అడుగుతారు. ఓకే, oh we have one more question. Another name of cell body is dash. Another name of cell body మీరు cyton అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, cerebellum is a part of hind brain, mid brain, forebrain, skull, which is part of like cerebellum belongs to hind brain, cerebellum, medulla, pons, these 3 belongs to hind brain, isn't it? All right, so we will stop the session here because physics class undi kada. Malli inkokasari inkoka session lo I'll discuss all these questions. Okay, again. So do we have physics class right now? Just a minute, let me check. Yes, physics class already started also, isn't it? Fine Nana, you all can join the class. We will be meeting again in the next session. Thank you everybody for attending this session. See you all. So today evening we have transportation. 7 PM ki manaku transportation chapter lo important questions we will be discussing. And ఎవరెవరైతే ఇంకా IVSAT registration చేయలేరు, do the registration, and registration కోసం లింక్ వచ్చేసి ఈ description లోనే ఉంటుంది. Click on the link and join the IVSAT registration చేసి write down the take the test. Okay.
ఓకే నాన్న, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. ఎస్ లవ్ యూ నాన్న. క్రాంతి ఎస్, చంద్రిక హ్యాపీ దసరా. ఎస్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ హ్యాపీ దసరా ఫ్రమ్ గోవా. శామ్వెల్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ గోవా, దట్స్ రియలీ గుడ్. ఓకే నాన్న. శరణ్య, లక్ష్మీకాంత్, ప్రేమ్ కుమార్, క్రాంతి, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. అందరికీ బాయ్ బాయ్. సీ యూ సూన్. ఈవినింగ్ కలుద్దాం మళ్ళీ. ఓకే, ఎంజాయ్ యువర్ దసరా. సీ యూ సూన్.